Hello, guys. Good evening, children. My audible, everyone? My audio, videos, everything is clear? Okay, there is some problem with my face actually. Just a second. I'm sitting now, some rays are there. I offed it. I tried it off. Previously, this don't use to. No, that is not used. Hello, children. Close it tightly. Close it tightly. Okay. So now everyone is able to see me. No? Please do share. Please do tell me whether it is correct or not. Everyone clear? My voice is clear. My audio, video, everything is clear. Clear, guys. So என்ன இன்னைக்கு டாபிக் நேம் என்னன்னு தெரியுமா மேம் பர்ஃபெக்ட் ஓகே டாபிக் என்ன நேம் என்னன்னு தெரியுமா பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் periodicity, right? Classification and periodicity. So நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பிபிடி பண்ணுவேன்னு சொன்னால see there is a PPT is okay, don't worry about it now. So but still the important points I won't be taking with the PPT, I will be writing itself, okay? So please do tell me in the WhatsApp, I mean not in the WhatsApp, in the chat box. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு பார்த்துட்டுல நான் வந்து I was supposed to conduct the particular live on the previous Tuesday, but I was not well, so I was not able to do it. அதனால நம்ம இப்போ கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம் இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி தான், ஈஸி இல்லைன்னு சொல்லலை. திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி ஈஸி பர்டிகுலர்லி. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா நம்ம இந்த சாப்டருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். சின்ன சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டெல்லாம் இல்லை, ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம், ஈஸியாக தான் இருக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப தொலைச்சிக்க விடுவோம். ஆனால் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் திஸ் சாப்டர் இஸ் கோயிங் டு பி த பேஸ் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு, ஸோ நிறைய விஷயத்துக்கான பேஸ் தான் இந்த சாப்டர். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட், periodic classification of elements, and I mean classification of elements, that is much better. Classification of elements and periodicity in properties. Okay, clear everyone? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. நல்லா இருக்கேன். லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கிற நிறைய யூஸ்ஃபுல் மேரத்தான்ஸுக்கு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனல். ஓகே,
Start பண்ணலாமா பசங்களா? Shall we start our session? Huh? So you know about these things, right? நம்ம வந்து mentally sort of see starting with the first one Dobbernier triads இருந்தது. NCERTல இருக்கிற விஷயங்கள் தான். Dobbernier first வந்து Dobbernier triads வந்தது. Dobbernier triads என்ன சொன்னது? First வந்து third வந்து elements நம்ம வந்து add அதோட mean சொல்றது second elementோட atomic mass தான் இருக்கும். அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு I mean these are all the things that you guys know. I'm not giving that much like அதை பத்தி நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றது இல்ல. So Dobbernier triads, then law of octaves comes, then the particular mentally periodic table like aluminum silicon and the விஷயங்களெல்லாம் NCERT textbookல இருக்கு. Please do read that. Okay, those things are, please do read that things. Okay, so now we are going to look into the from the modern periodic table ல இருந்து தான் நம்ம சொல்ல போறோம். Okay, so the modern periodic law or modern periodic table, it was formed by who? Henry, one second, யார் அது கொண்டு வந்துட்டாங்க? Henry Moseley was the one he was the person who introduced this particular modern periodic table. And I will tell you one thing, my dear students, there is a lot of questions will be asking from this modern periodic table, modern periodic law, which is like JEE level questions also will be asked, NEET level questions also will be asked. So I will just read this and I will explain it. Okay, so he observed that a plot that is delta, see, do you know what not delta, children, root of frequency. See, this is the frequency of the X-ray, where the frequency of the X-ray emitted against the atomic number gave a straight line, and the plot of the root of frequency against the atomic weight. So what is it telling? Do you have any idea what is this actually? இது என்னன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எல்லாருக்கும்? யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா என்னன்னு? So what happens means, listen carefully, he actually bombarded the electron. And இது இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, he actually bombarded the electron, not any alpha rays or something. He bombarded the electrons actually. இந்த மாதிரி ஒரு plane இருந்தேன்னா, if this is a metal surface, இது நீங்க ஒரு metal surface consider பண்றீங்கன்னா, if this is a metal surface, he actually bombarded this particular high speed electron. One second, close பண்ணாம போயிட்டாங்களே. He actually bombarded the high-speed electrons, and what happens means that particular from the high-speed electrons the X-rays was produced. What happens? The X-rays was produced from this particular high-speed electrons. Are you getting my point, children? And that particular result was produced, and when that result was produced, what happens means the root of this particular frequency. Okay, what is this frequency of the X-ray? Root of the frequency of the X-ray is directly proportional to the atomic number. What is it? Root of the frequency of this particular X-ray is directly proportional to the atomic number. Are you getting my point, children? Clear? இந்த எக்ஸ்ரேயோட அந்த எமிட்டட் ஆன எக்ஸ்ரேயோட வேவ் frequency சொல்றது, it was directly proportional to the atomic number. So while we are drawing a particular graph or something, I will tell you, நம்ம ஒரு graph ஏதாவது வரைக்கிறேன்னா, okay, if this is a graph, this is the particular graph between atomic number and your frequency. Clear everyone? Atomic number and your frequency. Now you may think that ma'am இது ஏன் இந்த மாதிரி இங்க வந்து முட்டிக்கல, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க straight line சொன்னேன்னா, you know that there is no element which is atomic number 0. atomic number 0 இருக்கிற எந்த element உள்ள இல்ல. So அதனால தான் நான் இங்க முட்டிக்காம இருக்குது. இது கேட்டிருக்காங்க, they have asked in the question and all also. Okay, so this is how they done. They have getting a particular straight line and the plot of this particular root of the frequency against the atomic weight. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic function. This is also very important. Periodic function. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic function. What is it, children? Periodic function. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப் பாயிண்ட் கூட. periodic function of the atomic number.
atomic number periodic function base பண்ணி தான் இருந்தது. ஆனால் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே என்னதான் இருந்தது? they were all depends upon the atomic weight. இங்கே மாடர்ன் பீரியாடிக் லா வரும்போது தான் எல்லாமே அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி வர ஆரம்பிச்சது. புரியுதா பசங்களா? clear so this is all about the modern periodic law. So this is the modern periodic table which will be having, you will be having, write down these points. In the modern periodic table we will be having 118 elements. Okay, 118 elements, and you know that 7 period and 18 groups. There are 7 period and 18 group in the modern periodic table. Clear everyone? Clear? இனி இதிலே வந்து இந்த particular periodic table இருக்குல்ல, இதை நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. இதில் எல்லாமே atomic number வந்துக்கு நமக்கு ஒரு pattern இருக்கு. We have studied that in the atomic structureல 1s 2s சொல்லிட்டு ஒரு pattern இருக்கு. ஆனால் இதில் வந்து சில exception cases இருக்கு. There are some exception cases, few exception cases in this particular one which I'm going to draw you, which I'm going to show you. One second, not draw you, show. So first one is the chromium. Okay, this is a first one. இங்கேயும் atomic number ஓட difference இருக்கு. Correct, I will draw it with a circle. Chromium, copper irukku, chromium, copper. This will be having a difference, correct? Then you can, from the copper you can have the silver. There is a difference. I'll tell you what is the difference and all. Exception cases aane idellame exception cases avangaloda idukku electronic configuration oda exception cases. Okay, so this is silver, gold, then you have the molybdenum here. Okay, then next one is second, nobly. Here also an exception cases are there. Okay, clear? Then here lanthanide exception case varudhu, actinide exception case varudhu. Then from this this gold you have the platinum. Okay, platinum வருது. And coming to this F blocks, I mean lanthanide series எல்லாம் பார்க்கும்போது you will be having the exception in the particular gadolinium. One second. And you will be having the exception in the cerium. The atomic number of exception cases. Okay, lanthanide series la irukku. Then you have the thorium. I will give you another color. Next exception vandha irukku, thorium irukku, and you have the PA protactinium, and you have the uranium. இதில் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. நெப்டியூலியத்தில் இருக்குது. நெப்டியூலியம் இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். Neptunium, and even you have in the curium also. இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கு? They all have the exceptions. So these are the exceptions which is comes under the category. Exception for what, my dear students? Electronic configurationல இருக்கிற exceptions தான் நம்ம பார்த்தோம். Okay, now while we are considering about this particular, ஐயோ ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்போது நம்ம வந்து பீரியடை வச்சுட்டு பீரியட்ஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் n is equal to 1. உங்களோட n வந்து 1 இருக்கிறேன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். n is equal to 1. n 1 இருக்கும்போது what are the elements which will be present here? Hydrogen will be there to helium. Helium, right? Hydrogen and helium is only the one which is having hydrogen and helium. This is your n is equal to 1. N means what is n? That is the period number is the n. Okay, n is equal to 1 means hydrogen and helium. This is 1 and this is 2. Okay, when n is equal to 2, n is equal to 2 வந்து லித்தியத்திலிருந்து நியான் வரைக்கும். ஆமாம் தானே? லிதியத்திலிருந்து நியான் வரைக்கும். லிதியம் வந்து ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் 3 அண்ட் த நியான் இஸ் 10. ஓகே, வென் n is equal to 3, சோடியத்திலிருந்து it will be started from the sodium to argon. Am I correct? Sodium is 11, argon is 18. Now n is equal to 4. One second. N is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7.
Okay, clear? So n is equal to 4 இருக்கும்போது, if it is n is equal to 4, பொட்டாசியத்துல இருந்து which is 19 to 36. Now n is equal to 5 இருக்கும்போது rubidium to, you will be having from rubidium to xenon. இது வரைக்கும் தான் இருக்கணும். n is equal to 6 இருக்கும்போது cesiumல இருந்து you will be having it at the radon. Clear everyone? If n is equal to 7 means it is starting from the francium to that 118. Okay, 118. Clear everyone? Clear? So these are the elements. Now let me tell you the particular electronic configuration. This will be 1s, this will be 2s 2p, 3s 3p, 4s, 3d 4p will be coming here. Here 5s, one second, 5s, 4p, 5p will be coming here for the, when n is equal to 5, n is equal to 6 வரும்போது 6s will be there, and 6s will be there, you will be having 6p also, you will be having 5d and 4f. இதோட ஃபார்முலா எப்படி யோசிச்சா போதும்டா பசங்களா, ns, okay, np, n minus 2 into f, n minus நிமிஷம், ns np. This is the formula. Okay, this is the formula. இப்படி யோசிச்சா போது நீங்க இப்போ இங்க வரும்போது என்னதான் இருக்கும், you will be having 7s 7p, you will be having 7s 5f 6d and 7p. Clear everyone? Clear? So these are the formulas which will be coming. Okay, clear? They have the all the marks one were they having the exceptions, they will be having the exceptions also. Clear everyone? These are the things which you have to understand everything. Okay, so now if you want to get in another one more thing, magic numbers are the, see basically in this now you can add +2, am I correct? 3 comes correct. Now 3 plus 8 11, correct, again 8, again 18 32. So when we add 1 plus 8 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32, 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 8 is equal to 11, 11 plus 8 is equal to 19, 19 plus 8 is 18 is equal to 37, like this. This is actually called as your magic number in order to understand the particular number of electrons or the atomic number. Clear everyone? Clear those who are watching? Please do tell me in the chat box. Is it clear or not? Is it clear or not, children? Okay. Now, so as I told you, what is particularly called as the particular periods. Periods are the one which is the horizontal rows, right? Like this one is your periods, these are your periods. They are all together 7 periods are the first 2 periods contain 2 elements, subsequent periods will be containing 8, 18, 18 and 32 elements respectively. They will be having the magic number 8, 18, 82 elements respectively. Clear everyone? Clear? 8, 18, 18, 32, 32 elements. So first will be having 2, then second will be having 8, then third will be having again 8, then 18, 18 and 32. So this will be the particular number of electrons, I mean number of elements. Okay, now groups means it is the vertical column. It is the vertical columns is called as the groups. There are 1 to 18 groups are there. There are together 18 groups are there. So the first group is actually called as this, you know that alkali metal.
Second one is the except the beryllium, they are called as alkaline earth metal. Then they are called as nicotin, okay, the group 15. Okay, second group la irundhu group 15 ku particular la group 15 சொல்றது என்ன element ஆ இருக்கும்? Tell me what is group 15. What is group 15 elements are called? Tell me children, what is group 15 elements are called? Please do put in the chat box, those who are watching the video. Group 15 nitrogen groups, right? That is called as nicogens. And group 16, which is actually your nitrogen, then carbon or nitrogen is nicogens. And you have this particular oxygen groups, which is called as the chalcogens. And group 17, that is actually your halogen groups, which is fluorine, chlorine, bromine, iodine. And group 18 is also called as the halogens. Okay, so these are the one which is comes under this category of the particular groups. Okay, now listen carefully. Just a second. Clear everyone? Those who are watching, is this clear? Just a second, children. Clear everyone? Now firstly you have your S block elements. Okay, before that, 1 second, this one I will take you. So now just a second, before going to this we can discuss about the S block elements. S block elements. What do you mean by S block elements, children? Tell me. What is your S block elements? When the last electron, general electronic configuration. What is the first of all general electronic configuration? General electronic configuration. Electronic configuration will be NS1 to 2, right? NS1 to 2, right? They are highly reactive. Why they are highly reactive? Because they are less stable. They are very reactive, and that is the reason why they are not found in the pure state. Okay, pure state la paakama irukradhukana reason idu mattumda. Clear everyone? Clear? So they usually form the ionic compound. Another one more, they usually form the ionic compound in the particular S block elements solradhu. They usually form the ionic compounds except this lithium and beryllium. Lithium and beryllium is there now. Do you know that the covalent character, fetchants, do you remember? If you don't know also, we will discuss in the chemical bonding. Small cation, big anion, they will be working as a small cation, and small cation, both will be working as a small cation. Since they are small cation, what happens? They won't be following the ionic character, they will be having the more covalent character. Okay, so the ionic character is less for them. Okay, so these are the one which is comes under the category of the S block elements. So see, S block elements, whatever it is. The S block elements are the alkali metals and alkali earth metals. Alkali first group and the second group, alkaline earth metal. They will be having low ionization enthalpy. I'll tell you what is low ionization enthalpy and all. So form +1 in the case of alkali. The form +2 ion in the case of alkali metal ions. The metallic character and the reactivity increases as we go down to the character, because there is a increase in the size. Those things we will discuss while coming to the property periodicity. Okay, the compounds of the S block element, with the exception of this lithium and beryllium, are predominantly ionic. They will be having more ionic character other than the covalent character. Clear? So we can shall we write the names of the compounds which is comes under this category? So you have the alkali metals and alkaline earth metal. Alkali metals and alkaline earth metals, right? Alkali metals means it will be NS1. Alkaline earth metals means it is NS2. Am I correct? NS1 and NS2, right? What are the elements which is present in the alkali metal? You can say that hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium.
correct? Cesium and francium, right? These are the elements which is present in the alkali metals, right? Alkali metal. So this now alkaline earth metal, what are the elements which is present in there? Beryllium, magnesium, calcium, right? Strontium, barium. Okay, radium also is there. Okay, that is also right. Clear? So these are the elements which is present in the alkaline earth metal. So what will be the electronic configuration here? So we can say that here they will be having 1s1. Correct? Correct? Now beryllium, see one hydrogen, helium. Helium is there now. One second. Hydrogen, helium, lithium. Lithium means after helium it is coming. So helium we are writing and 1s1. Am I correct? Correct? Now next one is the sodium, which is comes under the category of the third. N is equal to third, which means it will be comes under the neon, 1s1. Before potassium it is argon, 1s1. Correct? The number of electrons, right? Now rubidium, which is like krypton, 1s1. Right? Now xenon, radon. Radon, 1s1. So all this having one electron, same number of electrons, right? And last electrons will be filled in the S elements, S subshell. The last electrons are filled in the S subshells, and that's why they are called as the S block elements. In இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா beryllium helium 2s2, neon 2s2. Am I correct? Right? இங்க வந்து calcium என்னதா இருக்கும்? Argon 2s2. Strontium will be krypton 2s2. Barium will be xenon 2s2. Radon will be 2s2. Clear everyone? Clear? Those who are watching, clear? Okay. நான் சொல்றேன் தமிழ்ல சொல்றேன். So புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? So this is all about the S block element. S block element பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். So S block elementல வந்து we can say that it is NS1 to 2 will be the electronic configuration. What is electronic configuration? NS1 to 2 will be the electronic configuration. Now coming to the P block elements. P block elements சொல்றது குரூப்ல நம்ம வந்து பார்க்கும்போது 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் இருக்கிற குரூப்ல இருக்கிறதா P block elements சொல்றது. So அவங்களோட நார்மல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்றது NS2 NP126. NS2 NP126. In the NP126 சொல்றது 1 2 3 4 5 6, all this comes under the category of the P block elements. And if the last electrons is entered to the P subshell, that is called as the P block element. புரியுதா பசங்களா? So என்ன ஆகுறேன்னா, see the S block இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. One second. These together with the S block elements are called as the representative elements, or we can main group elements. The direct NCERT கொடுத்திருக்காங்க. See S யும் P யும் சேர்ந்து, okay, S யும் P யும் சேர்ந்து இருக்கிற elements தான் என்ன சொல்றது, representative elements பண்ணுது. ஆனா except noble gas இல்லாம S ம் P யும் இருக்கிற elements தான் என்ன சொல்றது, S ம் P யும் சேர்ந்து இருக்கிற elements இல்ல, blocks தான் என்ன சொல்றது, representative elements சொல்றது. புரியுதா பசங்களா? இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? clear? No sir, watching clear? என்னது ரஞ்சித் புரியல. H helium HES helium is placed in the P block element. Helium is placed in the P block element. That's why I didn't write it in the S block element na. இங்க நான் எழுதலல. Second. இங்க நான் எழுதவே இல்லையே. Okay, comes in the P block elements. I'm telling, I will write down all the names of the particular elements. Okay, புரிஞ்சிருச்சா?
Those are watching, you got it? Shall we move forward, children? Now, இதிலே வந்து gaseous elements, இதில் கொஞ்சம் points extra add பண்ணிக்கோங்க. Total gaseous element periodic table எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா? Do you have any idea? It's 12 gaseous elements are present in this. Hydrogen, nitrogen, oxygen, then you have the fluorine, chlorine, then comes the helium, neon, argon, krypton, xenon, Rn. Okay, these are the total number of gaseous element. Clear, everyone? These are the total number of gaseous element in the periodic table. Now, while we are considering the periodic table, listen carefully. P block elements now எழுத போறேன். Listen carefully. So P block elements சொல்றது உங்களுக்கே தெரியும். It start from the group 13, right? Listen carefully. So I will write it as NS2 NP1, then NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6. Okay, இதில் நான் எழுத போகிறேன். Okay, hi Harish. Okay, so this is your group 13. This is going to be a group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, now tell me what are the elements which is present in this particular group 13. Group 13 elements, this is your group 13. I hope you know this group 13. I'll tell you how to find out also. Group 14, 15, 16, 17, 18. Now, tell me, what are the elements which is present in the group 13, children? Starting from this particular. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, these are the elements which is present in the particular group 3. Group 13. அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா ஆகணும். So boron ஓடது atomic number. If you want, you can write it down. Okay, 5 plus 8, which will be 13. Magic number. Again 8 கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்? We have to give 18. Am I correct, my dear students? Right? 8, 18, 18, 32. So 8 கொடுத்துட்டு now 18. 13 plus 18, which one is going to be 31? 31 plus 18, which will is going to be 31 plus 18, 49. 49 plus 32 means it will be going to be 81. Clear, everyone? Clear, this is the atomic number. இது புரிஞ்சிருச்சா? Okay, now what is the electronic configuration here? What is going to be electronic configuration? First one, 3s2 3p1, then 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1. Correct? No, somewhere I made the mistake. Day 2s2 இருந்தானா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 2p1. Okay, correct? These are the electronic configuration. Okay, right? Now next element, listen carefully, everyone. Next element, I'm writing it. 14th one, which one is carbon family? What do you call, what are the elements which is present in the carbon family? Please do put in chat box those who are watching. Carbon, silicon, germanium, then tin and lead. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. Pb. Am I correct? These are the elements which is present in this. Not writing the particular atomic number and all. Now the electronic configuration will be 2s2 2p1, 2p2,
3s2 3p2. Okay, clear everyone? Next elements, which is comes under the category of the nitrogen family. Nitrogen family la irukra innoru element, innoru nitrogen family. Okay, nitrogen. சொல்லுங்க nitrogen என்னதா இருக்கும்? Nitrogen will be nitrogen, phosphorus, arsenic. சொல்லுங்க பசங்களா. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, right? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Correct? Correct, my dear students? Right? Right? Now, what will be the electronic configuration of this one? Right? This electronic configuration. Amadana. Next one is oxygen family. Oxygen will be having oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay, polonium will be having polonium. Actually என்ன சொல்றாங்கன்னா as per the NCERT now, இப்போ NCERT ல வந்து polonium is considered as the, earlier it was considered as the metalloid, but now it is considered as per the NCERT, polonium is considered as the metal. ஓகே, அது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்சிஆர்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாமுக்கு கேட்கும்போது யூ ஹாவ் ட்ரைட் இட் அஸ் லைக் தட் only. ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் நவ் 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4. Correct? Now, next one is the group 17, which is your halogen group, right? Which will be fluorine, chlorine, correct? Bromine, iodine. Till iodine only if you required it is. Okay? Clear? Please do tell me, children. 1 second. ஒரு நிமிஷம். Okay, tell me, my dear students. Which are the ones which will be coming this one? Astatin also, right? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatin. Astatin is actually a radioactive element, okay? It is actually a radioactive element. Those who don't know, you can just write it down. This is not that much important, but still you can write it down, okay? தெரியாதவங்களுக்கு எழுதி வைக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will be having 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 6s2 6p5. Now coming to the noble gases, it start from the helium, correct? Helium, then neon, argon, krypton. Did I miss anything here? One second. Helium கொஞ்சம் மேலே வந்துடும் children. Helium, neon, argon, krypton, xenon. Clear? This will be the particular noble gases. Now listen carefully. This is going to be very important one. Okay, listen everyone. Listen. Do you know what are the particular from silicon, germanium? Silicon, germanium, arsenic. Second to you.
Okay, tellurium. These are your noble gases. Okay, this is going to be a noble gases. Tellurium is there, polonium is there, and this one second. Just give me a second, children. இது எழுதணும். ஐயோ, அஸ்டார்ட்னும் இதில் வரும். ஒரு நிமிஷம். Polonium இதில் இல்லை. Polonium வந்து as per the NCERT it is considered as a metal. Okay, these are your noble gas. I mean metalloids. These are your metalloids. Clear everyone? These are your, which are your metalloids? These are your metalloids. Now, next one is from this. So, from the aluminium, tin, lead, bismuth also. Okay, ஐயோ சரி நல்லாலே. This is going to be your metals. இதுதான் உங்களோட என்னதா இருக்கு? Metals. Clear? Aluminium. Now, இல்லாத கலர்ல வரைக்கும். இனி நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நான் மெட்டல்ஸ் வந்து மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ். கிளியர் எவ்ரிவன்? ஃப்ரம் திஸ் portion. இதெல்லாமே உங்களோட நான் மெட்டல்ஸ். These are all your non-metals. Clear everyone? Clear? Clear, these are all your non-metals. So this is also, polonium is also considered as a metal as per the NCERT. Okay? Clear? Is this clear everyone? Those who are watching the those who are watching, புரிஞ்சிருச்சா? Clear? Now comes your, this is all about the P block element. Now comes your D block elements. D block elements, what are the peculiarities of the D block elements? Children, general electronic configuration. General electronic configuration என்னதா இருக்கும்? NS1, NS0 to 2. 0 to 2. Okay? N minus 1. Clear everyone? Clear? Those who are watching, are you able to follow me or not? Clear? Now, there are some points here. Listen carefully. There are some points.
3 to 12ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்ன சொல்கிறது டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்கிறது எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸ் தான், எல்லாமே மெட்டல்ஸ் தான். They will be forming colored compounds, exhibit variable valency, and their familiar name is transition metals. Or what do you mean by this particular transition metals? Listen carefully. Transition metals are the metals in which electronic configuration metals order if the electronic configuration, one second, metals in which the electronic configuration is n-1d 1 to 9. Okay, n-1d 1 to 9, n is 0 to 2. 1 to 9 வரை இருக்கிறதுக்கு என்னதான் இருக்கும்? They are called as transition elements. So this is basically called as transition elements. எல்லாமே but I will tell you one thing, transition elements la varadhu, not comes under the category. Okay, Zn, zinc, cadmium and mercury, not transition element. They are not considered as the transition elements. Okay, zinc, cadmium and mercury are not considered as the transition elements because they have fully filled. See, 9 வரைக்கும் தான் இருக்கணும், இங்க வந்து என்னதான் இருக்கும்? Fully filled ana orbitals irukum. They have fully filled the orbitals, so that is why they are considered as the transition. They are not transition elements. Clear everyone? Clear? Those who are watching the live, please do tell me, is it clear? Those who are watching me. Okay, next one is your F block elements. Okay, n-1, 0 to 0. Now, the two rows of the elements at the bottom of the periodic tables are called as the lanthanoids and the actinoids. These two series are the elements are called as inner transition elements. They are all metals. Actinoid elements are radioactive. The elements are after uranium are called as transuranium elements. Elements uranium அப்புறம் இருக்கிறதா transuranium சொல்றது. General electronic configuration சொல்றது ns2 இருந்தனா அதுக்கப்புறம் n-1 இருக்கும். If n is equal to 4 means n-1 3 ஆயிடும். f இங்க வராது. f உங்களுக்கே தெரியும் 4ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆயிடும்னு. So if n is equal to 5 n is equal to 6 means 6ல if n is equal to 6ல இருக்கும்போது மட்டும்தான் n is equal to 6 means n-1 will be 5, this will be 4. Clear everyone? Clear? This is how the transition elements, inner transition elements, and the electronic configuration I will write you for understanding again. Electronic configuration will be, listen carefully, so it will be starting from ns2 n-1d ns2 n-1d 0 to 1 n-2 1 to 40. Clear? This is going to be your electronic configuration. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? those who are watching, புரிஞ்சிருச்சா? Clear? பார்க்குறவங்க ஒரு 2 நிமிஷம் படிங்க. Shall we just have a note of it? இது எல்லாத்தையுமே ஒரு just have a note of this. ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கிறது படிங்க. Now you have to predict the blocks, groups, அதெல்லாம் எப்படி predict பண்ணுறதுனா நம்ம படிக்க போகிறோம். Then you have the particular common electronic configuration எப்படி after 100 எழுதுறது எப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் periodicity properties அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். So before that, just have a look on the whatever you have studied.
ஐயோ என் சேனல் எங்கே ஒரே நிமிஷம். யா படிங்க பார்ப்போம். ஜஸ்ட் ஹாவ் a check on those things. படிச்சிட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ப்ரிடிக்ஷன். நமக்கு எப்படி குரூப்பு இதெல்லாம் இது திஸ் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் சில்ட்ரன். Now comes the groups. இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to discuss about the group, period and the block. எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு எலமெண்டோட குரூப் எது, பீரியட் எது, பிளாக் எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் பேச போகிறோம். ஓகே, குரூப், பீரியட் அண்ட் பிளாக். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரிடிக்ஷன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. தெர் ஆர் 2 cases for this. Case 1. Do you know what is the first case, children? When in the question, when the atomic number is given. Always remember, this is very important, when the atomic number is given. Okay, first we have to write the electronic configuration of the element. உங்களுக்கே தெரியும் electronic configuration of a principle வழி எழுதி நம்ம வந்து எந்த எக்ஸெப்ஷனும் இல்லாமல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ பிளாக்னு சொல்கிறது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த சப்ஷனில் போகிறதோ அதுதான் பிளாக். இஸ் டிசைடட் பை த ஃபேக்ட் தட் whichever is the electrons or whichever is the subshell, whichever is the electron which is entered to the அந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த சப்ஷனில் போகிறதோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் பிளாக் சொல்கிறது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பிளாக்காக இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எஸ்ல போகணும், பி இருந்தேன்னா அப்படி. ஓகே, நவ் கன்சிடர் இஃப் இட் இஸ் எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட். இது கேஸ் 1லே வந்து ஒரு கன்செப்ஷன், ஒரு இன்னொரு செட்டா மாதிரி சொல்கிறேன். லிசன், இஃப் இட் இஸ் இன் த எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட், எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் குரூப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, குரூப் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் NS1, so this is going to be your first group. If it is NS1, it is your first group. If it is NS2, this is your second group. Okay, இனி P block elementsல P blockல வரும்போது okay, group is equal to, always remember 10 plus valence electrons. Valence electrons சொல்றது S-உம் P-யும் add பண்ணிட்டு இருக்கிற electrons, which means we can write it as like NSNP. 10 plus valence electron which is NS plus NP. அதுதான் என்ன சொல்றது P blockோட குரூப்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Now coming to the D block elements. Coming to the D block. D blockல வந்து, do you know how to find out the group? Any idea about the group? This is the group N-1D plus NS. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறது தான், இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணம் தான் என்ன சொல்கிறது N-1 into D NS சொல்கிறது தான். that will be the group number in the D block element. Okay, clear everyone? கொஞ்சம் questions பண்ணி பார்க்கலாமா எப்படி வருதுன்னு? So always remember, before removing to the question, நான் ஒரு point மாதிரி எழுதி கொடுக்குறேன். So you can understand that if n is equal to 1, okay, n is equal to 1 means you can say that 1 to 2 will be the atomic number. Hydrogen and helium will be present, correct? Helium is having the 2, atomic number 2, and the electronic configuration is 1s2.
Okay, if n is equal to 2 means you can say that 3 to 8, 3 to 10, not 8. 3 to 10 will be the atomic elements will be present from the particular lithium to neon. Okay, so neon will be the last electron, which is the 10. They will be having 2s2, 2p6. Now, if n is equal to 3, n is equal to 3 means it will be 11 to 18. So last electrons will be, it will be argon, correct? Argon will be having 18, which is 3s2, 3p6, argon or electronic configuration. N is equal to 4 vandarchana, 19, that is potassium to 36, am I right? Which is krypton, which is 36. They will be having 4s2, 4p6. These are things you know. Now உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, so n is equal to 5 means 37 to 54, which is xenon. Their electronic configuration is 54. 5s2, 5p6. n is equal to 6 or a condition vandirchana, 55 to, again we have to add the 32, right? Which means 86. 86, 55 to 86, which is radon. Radon is 86. You can say that 6x to 6p6. 6p6. This is the particular one. This is for your understanding only. இது வச்சு நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அதனால சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, this is the thing which you know already. Correct? These are the things which you know, right? Now, listen carefully. I will do a question here. From எப்படி வந்து இந்த கொஸ்டின் கொடுக்கறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். I mean, எப்படி வந்து கொஷின் பண்ணுறது சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 78 இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தே ஆர் டெல்லிங் யூ வாட் இஸ் த பர்டிகுலர் பிளாக் அண்ட் குரூப். ஓகே, பிளாக்கும் குரூப்பும் கொடுக்கணும். எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்பீங்க? இஃப் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 78, atomic number is 78 வரும்போது you can say that they will be comes under the category of n is equal to 6. Am I right? n is equal to 6 சொல்லும்போது அதுக்கு தொட்டு முன்னாடி இருக்கிறது, which means xenon வரைக்கும் அது fill ஆயிருக்கும். ஆமா தானே? So we can set it at xenon will be filled completely, which is 56. Am I correct? Now நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இந்த n, if it is like more than n is equal to 6 or more than 6 means ns will be there, np is there, n minus 1 into d will be there, n minus 2 into f will be there. This is the electronic configuration, right? Which you have already discussed. So 56 is already filled. 56 illa pasangla 54 for this and all. 54 is already filled, right? 54 is already filled. Now right now what will be the n? 6s will be there, 6p will be there, 5d will be there, 4f will be there. These are the things which is there, correct? Which we can understand from this particular pattern. n is equal to 6 கொடுக்கும்போது இதுதான் இருக்கும். So xenon add பண்ணதுக்கு அப்புறம் watch, it will be going to the 56 2. Correct? Now 56 இங்க வந்து 14, right? Which means 16 plus 54, right? Extra எவ்வளோ electrons இருக்கு? 78ல இருக்கு. 54 இருந்தது. It was 56. 56 plus 6, 56 plus 66, 67, 68, 69, 70. Correct? Now 78 it is. So D level இருக்கும் 8 வந்திருக்கும். Am I correct? This is the electronic configuration. Now tell me which block it belongs to. Last electron எங்க போயிடுச்சு பசங்களா? Last electrons went to the D block. D blockல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ns plus n minus 1 into d will be the group number. So ns is equal to 6, 8, ns, I mean 2 plus 8, correct? 8 plus 2, that is 10. This is the particular group number and this is your block. This is very important question. You can expect a question like this, okay? They will not ask you these questions. இதெல்லாம் exception cases இல்லை. ஆனா exception cases இருக்கு. அது வந்து 57, if it is n is equal to 57, n is equal to 89, z is equal to 50, 57, 89, 71, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. Okay? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. சிந்தரா மேம் ப்ளீஸ் 12th ஆர்கானிக் எடுங்க. நான் 12th ஆர்கானிக் வந்து எடுத்திருக்கேன். வேதாந்து நீட் வெற்றி சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் இருக்குது. ஸோ அங்கே எடுத்திருக்கேன். ஓகே, நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? தேங்க்யூ ஃபார் தஸ் பட் மேம் வீர் நீட் தமிழ்நாட்டில் எடுக்கலாம்ல மேம். ஏன் அப்படி கேட்டீங்க? நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். Okay, and one more thing my dear students, let me tell you one thing.
this is my mail id. Those who have any doubt in the particular session, you can send me the mail. Okay, Anakha th98@gmail.com. okay, நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? சுந்தரா சுந்தரோ ஜெஸ்ஸியா. ஓகேடா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஃபைண்ட் அவுட். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன். இனி இதெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்கடா, இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் வருது இந்த விஷயத்தில். இந்த விஷயத்தில் எல்லா எக்ஸப்ஷன் கேசஸும் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குற 117. ஓகே, 117 இருக்கிற யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி பர்டிகுலர் பிளாக் அண்ட் தி குரூப். அதான் கண்டுபிடிக்க சொன்னோம். டேய் பசங்களா, 117 வரும்போது நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன், இதுக்காக தான் நான் இதை எழுதியிருந்தது. 117 சொல்லும்போது திஸ் இஸ் 118. 117 சொல்லும்போது தே ஆர் பிலாங்ஸ் டு தி n இஸ் ஈக்குவல் டு 7. n 7 சொல்கிற கேட்டகரியில் தான் அவங்க வராது. ஆமாம் தானே? n 7 சொல்லும்போது அதுக்கு தொட்டு முன்னாடி இருக்கிற ஆட் ஆன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ரைட் ஆர் ராங்? கரெக்ட்னா? ஸோ 7 z இஸ் ஈக்குவல் டு 117 சொல்லும்போது மேம் ரேட் ஆன் வரைக்கும், ரேட் ஆன் மீன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? ரேட் ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு 80. வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த add on, my dear students? 86 வரைக்கும் அது fill ஆயிருக்கு. right? Then again what will be happening? You will be having 7s here and 7p here, 6d here, 5f here. Correct? This is the electronic configuration which I already told you. Now listen carefully. 86 இருக்கு, 89, 90, 2 இங்க fill ஆயிடுச்சு, 14 இங்க fill ஆயிடுச்சு. Am I correct, my dear students? Now for 86 தானே, 86 plus 2, 88, 98, 99, 100, 101, 102. right? Now இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கு? 117 வரைக்கும் இருக்கு, which means 6d எவ்வளோ end ஆயிடும் சொல்லுங்க பசங்களா பார்ப்போம். 6d 10 fill ஆயிடும். correct? Because it's 117. correct? And 7p 5 வரைக்கும் fill ஆயிடும், which means last electron fill ஆகிறது 7p ல தான் last electron, which means you can say that ma'am this is p block element. If it is a p block element, you have to add 10 plus the number of electrons in the s and the p, which means 2 plus 5, which is 7, which is 17th group. இது வந்து எதுல வருது? 17th groupல தான் வருது. சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Shantara, I have taken there like GOC 1, GOC 2, GOC 1 GOC 2 கம்ப்ளீட்டாக எடுத்திருக்கேன். GOC 1 வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு 2 செஷன் தான், இல்லை ஒரு செஷன் தான், ஒரு 6 மணி நேரமோ 7 மணி நேரமோ. GOC 2 வந்து 3 பார்ட்ஸ் இருக்கும். IUPAC நோமென்க்ளேச்சர் எடுத்திருக்கேன், ஐசோமர்ஸ் எடுத்திருக்கேன், இது எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸும் முடிச்சிருக்கேன். ஓகே, and please do share this particular channel to your friends also if you find it helpful. okay, so now z is equal to 117 இருக்கும்போது இப்படி தான் வரும். now இதே இன்னொரு கொஸ்டின் அவங்க NCERT-ல கொடுத்துருக்காங்க பசங்களா. z is equal to 114 இருக்கும்போது இதே கேட்டகரியில் தான் வருது. n is equal to யூஸ்வலி n is equal to 6, 7 இருக்கிறதா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதனால அதை அவங்க தருவாங்க. இந்த ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ n is equal to 7 தான் இங்கேயும் வருது. ஸோ n is equal to 7 சொல்லும்போது we have to z is equal to 114. we have to choose the add-on which is actually 86 na. So then you will be having 7 means 7s will be there, 7p will be there, 6d will be there, 5f will be there, right? So 86 வரும்போது 87, 88, 2. Then 14 it will be, right? So 14, 16, so 80, 96, 102 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஆமா தானே? 102 வரைக்கும் வந்திருக்கு. Now this will be 10, correct? 102 means 102, 12, 10, and here it will be 2. correct? So that is also belongs to this p block. Last electrons is filled in the p block. p blockல தான் மேம் இதுவும் வருது. இதில் குரூப்ஸ் என்ன குரூப் என்ன வருது? 10 plus இது ஆட் பண்ணணும் 4, which is equal to 14th group it will be. புரிஞ்சதா பசங்களா? no issues Sudhindra. okay, you will be having the next level on the Saturday in the second chapter. I mean 2 parts நான் எடுக்க போகிறேன். okay, so this is your 114. clear புரிஞ்சதா? இனி இது ஒன்றுமே உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டாங்கடா. ஷுவராக உங்கள்கிட்ட கேட்குற கொஷின்ஸ் நான் எழுதி கொடுக்குறேன். ஒரு நிமிஷம் ஓகே, ஒன் செகண்ட்.
they will ask you z is equal to 57. You're supposed to find out. Then z is equal to 89. Z is equal to 71. Z is equal to 103. இது கேட்பாங்க. 103. So z is equal to 57. So what will be the things? See, z is equal to 57. 57 சொல்லும்போது z is equal to 57 சொல்றது, you can see that it's n is equal to 6ல வருது. So n is equal to 6 வரும்போது 5ல இருக்கிற நம்ம வந்து 5ல எது இருந்ததோ 5ல எது noble gas இருந்தோ we have to choose that. That is xenon. Xenon is actually 54. Correct? Xenon is actually 54. And you know that 6s will be there, 6p will be there, 5d will be there, and 4f will be there. 4f will be there. Okay, this is the formula. Am I correct, my dear students? This is the formula. Now 54 irukku, 57 varaiku, 54 2 1. This is what we discussed. இதுதான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா உங்களுக்கே தெரியும், this is not the correct electronic configuration of the z is equal to 57. Okay, z is equal to 57 group order correct ana configuration idu illa. What is the correct configuration, student? Xenon 54 6s2 4f0, because f ல வந்து 1 இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வராது. இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதனால சொல்றேன். ஓகே, 5d1 6p0, 6p ல ஒன்றும் இல்லை. Okay, so what will be happening here is last electrons is filling in the d block. So this is practically d block element, and the number of what is it, ungaloda and the group number will be 2 plus 1, which is third group. Clear, everyone? Clear? Okay, this is the first exception. Idhula inga vandu electronic configuration exception vara category da 57 varudhu. Okay, next one is your 81. Okay, this is lanthanol. Okay, then 81 is actinol. Idhula now exception varun sonna. Hi dark night. Hi. Okay, next one is the 89. Okay, so 89 நம்ம என்ன நினைப்போம், 89 is also comes under the category n is equal to 7. n is equal to 7 வரும்போது we have to choose the, but n is equal to 7 வரும்போது n is equal to 7 வரும்போது radon rn தான் choose பண்ணணும். n equal to 6 இருக்கிறதா choose பண்ணணும். So we can understand that rn 86, you will be having 7s, 7p, 6d, 4f, right? Correct? Correct? So we will be expecting radon is 86 na, so 89 சொல்லும்போது இங்க 2 இருக்கும், so 88 ஆயிடுச்சு. இங்கேயும் 1 நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், ஆனா இங்க அப்படி வராது. This is the wrong electronic configuration for the lanthanoid also. So what is the correct electronic configuration? You will be having the Rn, which is 86 only, and instead of the 7s2 இருக்கும், ஆனா 4f இல்லாம 4f ல ஒண்ணுமே fill ஆகாது, 6d1 7p தான் fill ஆயிடும், which means you can say that this is again belongs to the d block. இது sure question ஆனே, இது ரொம்ப important ஆன question, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. They also belongs to the third group, d block element third group. Clear, everyone? Clear? ரொம்ப ஷுவரான கொஷின். இந்த 2 கொஷினும் ரொம்ப ஷுவரான கொஷின், அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஏன்னா எக்ஸப்ஷன் கேசஸ், எக்ஸப்ஷன் இது 71 ஆல்சோ. கிளியர்? நவ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் 71 சொல்கிறது தட் இஸ், ஐயோ அந்த எலமெண்டோட பேர் நான் மறந்துருச்சு. ஒரே நிமிஷம். ஐயோ, லுட்டிடியம். ஓகே, லுட்டிடியம். கிளியர்? அந்த மாதிரியா? ஏங்க அந்த மாதிரி மீன்ஸ் ஐ டிடன்ட் கெட் யூ. லுட்டிடியம் கேட்பாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி லுட்டிடியம் நான் சொல்லியிருக்கேன். லுட்டிடியம் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் த எக்ஸப்ஷன் கேசஸ். ஸோ லுட்டிடியம் இஸ் ஆல்சோ சின்ஸ் இட் இஸ் 71, வாட் வில் பி தி 71 இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்மளால யோசிச்சு வைக்க முடியாது இல்லை. ஸோ திடீர்னு அந்த நேம் நான் மறந்துட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் தி n is equal to 6. n is equal to 6ல தான் அந்த லுட்டிடியம் வருது. ஸோ வி கேன் சே தட் இஃப் இட் இஸ் n is equal to 6 மீன்ஸ் அதுக்கு தொட்டு முன்னாடி எது இருக்குது?
xenon oda electronic configuration நம்ம எடுக்கணும். xenon which is 54 and you know that n is equal to 6 means 6s இருக்கும், 6p இருக்கும், இங்க 5d இருக்கும், இங்க 4f இருக்கும். okay, so 54 அல்கரவே இது இருக்கும், 71 வரணும், இங்க 2 வந்துரும். we will be thinking this will be having 14 and this will be having 1. This is the one which we this will be thinking and we also accept that okay இப்படி வரதுனால லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் இதில் வந்திருக்கு, டி பிளாக்ல வந்திருக்கு, டி பிளாக்னு நம்ம அவுட்டுக்கு எழுதிப்போம். ஆனால் இல்லை, இது தப்பு, திஸ் இஸ் ராங். அவங்களோட கரெக்டான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் xenon 54 is there, 6s is there, 6p is there, 5d is there, 4f is also there. But do you know what is the correct electronic configuration of this particular one? Any idea, my dear students? They actually comes in the category of the F block elements. F block elements la da idu consider பண்றாங்க. புரியுது? F block elements and the group is considered, if the F block elements ஆ இருக்கும்போது எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க அவங்களோட group 3 ஆ தான் இருக்கும். okay, 4f 0 வருது. அதான் see அது என்னன்னா 4f 1 வராது. இது இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி நான் எடுத்திருந்தேன், 4f 1 வராது. the exception cases see 57 89 71 இதெல்லாமே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஹையர் எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல வர எக்ஸெப்ஷன் கேசஸ் 103 எல்லாமே. ஸோ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிக்கும்போது எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, they will be having see 4f 1 இருந்தேன்னா வராது, they will be giving to the d 5d 1க்கு தான் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அந்த ரெண்டு கேசஸ்ல வரது தான் 57ம் 89ம். இனி 71 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், 14 ஃபில் ஆயிருக்கு 51ன்னு நினைப்போம். ஆனால் அப்படி இல்லை, இங்கேயும் வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டி பிளாக், இது வந்து எஃப் பிளாக்ல தான் வருது. எக்ஸெப்ஷன் கேசஸ். ஓகே, these are all the exception cases. Even if z is equal to 103 also exception cases. See இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா n 103 தானே, so n is equal to 7 வரும். Okay, so we will be choosing the radon. Okay, we will be choosing it is 86, then 7s, 7p, 6d, 4f. இதோட ஃபார்முலா காமன் ஃபார்முலா நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். ஐ மீன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் கெட் an idea about it. okay, so this 86 வரும்போது எப்படி இருக்கும், we will be expecting it as 7s2, correct? 7s2, 7 minus 2 na, it should be 5. 1 second children, it should be 5. 7 minus 2 means it should be 5. 7s2ல மொத்தமா fill ஆயிடுச்சுக்கு அப்புறம் we will be considering it will be going to this particular 14. then இங்க வந்து மொத்தமா நிறைஞ்சிருக்கும் 86 இருக்கிறதுனால 1. so we will be checking the last electron வந்து d blockல போயிருக்கு, so this is d block. நம்ம அப்படியே ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரோம், ஆனா தப்பு. இதுவும் ஒரே எக்ஸெப்ஷன் வரதுதான். ஈவன் தோ தே பிலாங்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் கடைசி எலக்ட்ரான்ஸ் டி பிளாக்ல ஏறானாலும் they are considered as the F block elements. இது கண்டிப்பா நீட்டுக்கு கேட்பாங்க. These are the question which okay, no issues. the நீட்டுக்கு கண்டிப்பா கேட்க போற question. okay, கண்டிப்பா for sure they are going to ask you this question. clear everyone? புரியுதாடா பசங்களா? ஓகே ஓகேடா. ஸோ இந்த விஷயங்களை மட்டும் அதே மாதிரி நீட்டில் 2 தடவை ஒன்று 117 வச்சு கேட்டிருக்காங்க. நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு கொஷின் தான். இதில் இல்லாத கொஷின் 117 நான் கொடுத்துருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம். நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க கொஷின் தான். z is equal to, they are asking you z is equal to z is equal to 117. அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஓகே, இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. see this is actually asked in the நீட்டில் கேட்டிருக்காங்கடா. okay, the even 114 also asked in the NEET in some one question paper, I don't remember.
இது கேட்பாங்க. இங்கே தான் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. கிளியர்? Okay. 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 Now, shall we look into the IUPAC nomenclature? ஒரு நிமிஷம் IUPAC nomenclature எடுக்கட்டும். IUPAC nomenclature of elements. IUPAC nomenclature பார்க்கலாமா? So always remember, ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தேனா, if it is more than one, if it is more than one, prefixலையும் suffixலையும் வருது தான். ஒரு நிமிஷம். Yeah. So prefix and suffix. Okay, I'll write it here. Listen carefully. If it is, one second. Okay. 0 வந்தேனா, ப்ரிஃபிக்ஸில் என்னெல்லாம் வருது? 0 வந்துட்டேன்னா ப்ரிஃபிக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும்? நில். 1 இருந்தேன்னா உன். 2 இருந்தேன்னா பை. If it is 3, it is try. If it is 4, it is quad. Am I correct? If it is 5, if it is pent. If it is 6, it is hex. 7 இருக்கும்போது sept. 8 இருக்கும்போது oct. Correct? 9 இருக்கும்போது it is n. Those who don't know, please do note it. Okay. So now, if it is z is equal to 101. Okay, 101 means you can say that un will be there. 0 க்கு nil will be there. Again un will be there. Suffixல கடைசியில you have to add ium. That's it. Clear? ium add பண்ணணும். See, இங்க பாருங்க. இங்க வந்து for 1 they have un. Then 0க்கு nil கொடுத்துருக்காங்க, மறுபடியும் உன் கொடுத்துருக்காங்க, ium add பண்ணிட்டாங்க. Simple is unu. Okay, so this is the IUPAC symbol, means MD. Clear? This is also, these are the ones. See, un, nil, bi. Say 2 வரும்போது bi, 3 வரும்போது try, 4 வரும்போது quad, 5 வரும்போது pent. எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ium add பண்ணணும். Clear? Clear everyone? Clear? And I guess this one, un, it will be ENNIUM, right? This is actually asked in the NEET question paper. இது வந்து ஏதோ ஒரு வருஷம் நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. Okay, இது கேட்பாங்க. Clear? These are the simples. Okay, this is easy na. You just want to know this prefix. That's it. UN, nil, un, by, try, quad, pent, hex, sept, oct, in. அதை வச்சுட்டு IUM நம்ம வந்து suffixல add பண்ணா போதும். We have to add suffix to this particular one. That's it, nothing else. Clear everyone? Clear? Shall we move back to the periodicity? Periodicity of the properties, all those things. These are the things which we had discussed. Now a second. Okay. One minute. Periodic properties or periodic trends in the properties of the elements. So you have to, we are going to discuss about the atomic radius. Okay. Electron gain enthalpy. And we are going to discuss about the ionic radius and the atomic radius. Also, we are going to discuss about the ionic radius also. Ionization enthalpy. This two will be discussing as the same one. Okay, the ரெண்டுமே ஒட்டுக்காக discuss பண்ண போறோம். ஒன்னு radius பத்தி, ஒன்னு ionization enthalpy பத்தி, ஒன்னு electronegativity பத்தி, ஒன்னு electron gain enthalpy பத்தி. இதெல்லாம் தான் periodicity. There is a lot of exception, a lot of things are there. We will discuss everything. We will be discussing about these two things. Okay, ionization enthalpy, atomic radius பத்தியும் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம மொத்தமா discuss பண்ண போறோம். Clear everyone? Clear? Okay, so there are many observations. See, what happens here is basically physical and chemical. So what happens means, or physical and chemical properties வந்து ஒரு particular periodsலயோ இல்ல particular groupsலயோ நம்ம போகும்போது there is a some kind of periodicity, there is a some kind of எப்படி சொல்றது, அவங்களுக்கு வந்து சில சேமா இருக்கலாம், சில டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். So periodic trends in the properties of the elements. So those trends we are going to discuss about it. First we will be discussing the atomic radius. Okay, then we will be discussing about this particular in the atomic radiusலயே வந்து covalent radius அதெல்லாமே இருக்கு. அதுல JEE level questions என்ன வருது, NEET level questions என்ன வருது, எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். மொத்தமா டிஸ்கஸ்
பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் we will be discussing about this particular ionization enthalpy also. Clear? So now do one thing, my dear students. 5:21 now, come back by 5:35. Okay, we can have a 15 minutes of break. By 5:38. Okay. Okay, children. Okay.
Hi guys. வந்துட்டீங்களா? தெரியுதா பசங்களா? Shall we start? Come. எங்க பசங்களா? வந்துட்டீங்களா? யாருமே இல்லையே, ஏண்டா? Okay, so we are going to discuss about this particular radius first, okay? Atomic radius or ionic radius, whatever it is, we are going to discuss about that first, okay? So first of all, the atomic radius. Always remember, the atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost shell having the electrons. For example, my dear students, listen carefully here. உங்களுக்கு வந்து இதுதான் உங்களோட positive charge, okay? This is your positive charge. So this is the distance. இதில் இருந்து இந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறேன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறது, அட்டாமிக் ரேடியஸ் சொல்கிறது. அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான். சி ஹவு மேம் அந்த எலக்ட்ரான் அங்கே தான் இருக்குது நமக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆக்சுவலி அது என்னென்ன பசங்களா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லோட டிஸ்டன்ஸ் இல்லை. நமக்கு என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு
the outermost shell எவ்வளோ probability of the electrons, you know that orbitals are at like maximum probability of finding an electron, right? So அந்த particular 90% இந்த ஒரு இதில் தான் 90% probability of finding an electron சொல்றது. புரிஞ்சிருச்சா? So that is actually the atomic radius. It is defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost shell which is having the electrons. An estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. So this is actually called as the atomic radius. Now listen carefully. In the atomic radius you have the covalent radius. Okay, covalent radius you have the two case 1 and case 2 is there. Okay, case 2 is not in the NCERT அது J லெவல்லையும் அந்த அளவுக்கு கேட்டதில்லை. ஸோ கேஸ் 1 மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, dark night. So please do share, please do subscribe the channel and share to your friends also. Let them also study. Okay, children. So share to your friends also. அவங்களும் உங்களை மாதிரி படிக்கட்டும். ஓகேங்களா? It's okay. So what happens means in the atomic radius you have the next one called as covalent radius. Covalent radius atomic radius சொல்றது என்னதா இருந்தது? Distance from the nucleus to the outermost electron இருக்கிற அந்த ஒரு radius தான், அந்த ஒரு distance தான் atomic radius சொல்றது. Covalent radius there are two cases are there. First case only தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Second case is not required for you. So the first case சொல்றது என்னன்னா Case 1 சொல்றது, listen carefully, ரெண்டு atom, listen carefully, when two atoms are bonded by a single covalent bond. Only single covalent bond is formed, okay? This word is very important, single covalent bond. Then the covalent radii then the particular covalent radii is defined as the half of the internuclear distance. I'll tell you what all these are. Half of the internuclear distance between those two atoms. I'll tell you. So when two atoms, okay, when two same atoms, one second, when two same atoms, when two same atoms, when two same atoms are bonded by the single covalent bond, then the covalent radius defined as the half of the internuclear distance between the two atoms. So this is the definition. This is the definition சொல்றது. என்ன மேம் இந்த definition கேட்டிங்கனா ஒண்ணும் இல்லடா பசங்களா, listen பண்ணுங்க. So this is the first atom. Listen carefully. This is your first atom. Okay, this is your first atom and another atom also. அவங்க ரெண்டு பேருமே ஜாயின் பண்ணி, for example you have your F2, உங்களுக்கு F2 இருக்கு, Cl2, இதெல்லாம் தான் covalent radius இருக்கும். F2, Cl2, then you have the H2, எல்லாமே single bond, இதெல்லாமே single bonded atoms, okay, F2, Cl2, H2 எல்லாமே. So you have this two consider this is your fluorine, this is another fluorine atom. This is another fluorine atom and this is another fluorine atom. Okay, ரெண்டு fluorine atom இருக்கு. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. இங்க இருந்து listen carefully, from this portion to this portion, this is the distance between the nucleus. In the nucleus or distance means we can say it as the diameter. இங்க இருந்து இங்க இதுதான் diameter சொல்றது. ஆனா இதுல அந்த middle portion இருக்குல்ல, அந்த middle portion இருக்கிற இந்த ஒரு distance தான் என்ன சொல்றது? Covalent radius சொல்றது. ரெண்டு என்ன சொல்றது? We can say that the distance between the ரெண்டு nucleus ஓட radius சொல்றது.
Okay, this is the particular covalent radius. I repeat, this is the particular covalent radius. This is the particular covalent radius. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? That is the covalent radius. So it is the half the internuclear distance between the half radius தான, radius வரும்போது diameter ஓட half இருக்கும். It is used to express the atomic radii. It is used to express the particular atomic radii of the non-metal atoms. For example, the bond distance from the chlorine molecule Cl2 is 9. எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறாங்க. ஹாஃப் அதோட டிஸ்டன்ஸ், இந்த ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து 198 இருந்தேன்னா இதோட இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 99 இருக்கும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? புரிஞ்சிருச்சா? இனி ஒரு கொஷின் கொடுக்கட்டா? இதில் ஒரு கொஷின் கொடுக்கட்டா? இது கேட்டிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாமுக்கு கேட்டிருக்காங்க. They has been asked this in one of the NEET or JEE. I don't remember the question. எந்த எக்ஸாம் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. But they have asked. In the question எழுதிக்கோங்க. In which of the following covalent radii of oxygen atom can be calculated? இதில் நமக்கு வந்து covalent radius of the oxygen atom can be calculated. Your options are O2, BH2O2, CH2O, DO3. Tell me children, tell me எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதே மாதிரி இதிலே வர ஒரு B question, radius for nitrogen. ஓகே, நைட்ரஜனில் இதுலக்கெல்லாம் covalent radius இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Question is N2. They have given you N2, N3H, NH3, N2H4. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Those who are watching, please do tell me. What it will be. Tell me children. Tell me. Those who are watching, please do tell me which one will be the correct answer.
Those who are watching the class, please do tell me, children. Children, what was the definition for the covalent radius? Covalent radius are the radius which is formed between two same atom. First one. And formed by the single bond. This is the second. This is the two categories. Listen carefully. These are the two categories. ஒன்று வந்து same atom இருக்கணும். இன்னொன்று என்னதா இருக்கணும்? Single covalent bond இருக்கணும். Okay. So these are the two ones which is very, very important. So now while telling to the oxygen, O double bond O. Correct? H2O2, what is the formula of H2O2, my dear students? Have any idea about the formula of the H2O2? H2O2 formula, H2O2 structure, not formula. Structure எப்படி இருக்கும்? Oxygen, right? You will be having oxygen and here hydrogen, right? Now, H2O means hydrogen இருக்கும், oxygen இருக்கும், hydrogen இருக்கும். O3 வரும்போது, for now, as of now, you just understand it like this, they will be having different formula. உங்களுக்கு வந்து chemical bonding எடுக்கும்போது நான் இதை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, these are the formulas. So now listen carefully. H2O2, H2O. So here, ma'am, இங்க வந்து double bond இருக்கு, இங்கேயும் double bond இருக்கு. So இந்த ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல வராது because single covalent bond தான் சொல்லியிருக்காங்க. So இந்த Bயும் Cலே தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஆனா Bலையும் Cலையும் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா it's because it formed by the same atom. So here in the bond same atom, oxygen, hydrogen, same atom illa. So this is also not the correct one. Here paranga, single covalent bond which is formed by the same atom. So which one will be having covalent radius, my dear students? This one will be having the covalent radius. See, these are the things which will make you to have a grip in the concept. Concept la correct ana grip kedakkiradhukku da idella. Okay, listen carefully. This will be the one. Next one, in the nitrogen la covalent radius edula ella irukum. For example, N2. If you are considering N2, listen carefully. N2 arukumbodhu N triple bond. Idu correct illa because there should be single bond and it should be between the same atom. Same atom correct da, ana single bond illa triple bond da. Now N3H ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியுமா? Any idea about the N3H? Actually இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா இப்படி தான் வரும். Plus வரும். Okay, whenever there is a 4 valency is there for the nitrogen, they will be having the positive charge. And here they will be having the extra negative charge. So here also same atomக்கு double bond தான் வருது. Okay, now NH3 வரும்போது nitrogen, you will be having nitrogen and 3 hydrogen. N2H4 வரும்போது what will be the formula? Nitrogen and H4 na hydrogen. 4 hydrogen. Correct? So this here they you have the double single covalent bond between the same atoms. So which one will be the correct answer, children? N2H4 will be the correct answer. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Doubts இருக்கா இதுல? எப்படி பார்க்கிறதுன்னு புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? Just a second, children. இது என்னதாச்சு? ஒரு நிமிஷம் வர மாட்டேங்குது.
ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. ஜஸ்ட் அ செகண்ட். இதில் ஏதோ ஆயிடுச்சு, எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது லைவே. என்ன டவுன்லோட் பண்ண முடியல. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, எனக்கு வர மாட்டேங்குது. நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இப்படி இருக்கட்டும், என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, தெரியல என்னாச்சுன்னு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு நோ. Okay, so this is the covalent radius. This is very important, children. Covalent radius. In case 2 வந்து சொல்றது என்னன்னா, இந்த covalent radiusல வந்து நீங்க வந்து அவங்களோட அந்த particular electronegativity value வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கு. covalent radiusோட வேல்யூ எப்படின்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம covalent covalent radius வந்து சேம் ஆட்டம்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிற HF HCl அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு இது கூட இருக்கு. அது வந்து that is not required for you. Okay, that is not required for the NEET level. Even for the IIT also, that is actually, it's not in the NCERT portion. Okay, hi Joshua, hi, where were you? Huh? Now coming to the metallic radius. பசங்களா, metallic radius சொல்றது என்னன்னா, listen carefully, concept நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. For example, you have a, ஐயோ கஷ்டமா இருக்கே, listen. இது இப்படி வரைக்கணும்னு நான் நினைக்கல. இது வந்து கொஞ்சம் சொதப்பிடிச்சு கைஸ். Okay, so this is consider this as a metallic surface. Okay, consider. Okay, hi Manjula Karthikeyan. Hi Manjula Karthikeyan, nice name. So this is actually the metallic surface. Okay, so what happens is basically, what is this means by the metallic radius knowing now, listen carefully. Okay, so this is your metallic radius student. ஓகே, இதுதான் உங்களோட என்னதான் இருக்கும், ஹை மெட்டாலிக் ரேடியஸாக இருக்கும். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் மெட்டாலிக் ரேடியஸ். This is the diameter, and half of the diameter will be your, when you write it something like this. ஐயோ வரைக்கவே முடிய மாட்டேங்குதே கைஸ். ஓகே, this is your metallic radius. This is the radius. Okay, Ashkod, no issues. இப்போதான் எல்லாருக்கும் ஸ்கூல் முடியுது. ஸோ நான் வந்து 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல.
ஓகே நான் செக் பண்ணுறேன் நான். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டுமே இது உங்களோட ரேடியஸாக இருக்கும். ஐ மீன் இது உங்களோட டயாமீட்டராக இருக்கும். திஸ் லெங்த் இஸ் ஆக்சுவலி தி ரேடியஸ். திஸ் லெங்த் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் ரேடியஸ். ஸோ மெட்டாலிக் ரேடியஸ் which is taken as the half of the internuclear distance. It is taken as the half of the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystals. And the metallic crystals, this is going to be a metallic crystal. அதில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் மெட்டல்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் தான், அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறது, மெட்டாலிக் ரேடியஸ் சொல்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் say distance between the adjacent copper atoms in a solid copper, ஒரு சாலிடான காப்பரில் 256 pm இருந்தது, which means picometer. அதோட டிஸ்டன்ஸ் வருது. ஸோ அவங்களோட மெட்டாலிக் ரேடியஸ் சொல்கிறது எவ்வளோ இருக்கும், half of that will be the metallic radius. Are you getting my point, children? Are you getting my point, children? So this is all about the metallic radius. Metallic radius விட, and next comes the van der Waals radius. Van der Waals radius is very important, children. It's very important. Okay, it is very important. So van der Waals radius பற்றி நானே டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். Listen carefully. I'll tell you about the van der Waals radius. It is two types. It is two types. Van der Waals radius is two types. First of all, one is the inert gas. Inert gases van der Waals radius தான் இருக்கும். And next one is for the non-metals. நான் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம், மேம் நான் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போது இந்த அயானிக் அந்த கோவாலண்ட் ரேடியஸும் வருதில்ல, இப்போ F2Cl2 HCl HF எல்லாம் வரும்போது கோவாலண்ட் ரேடியஸும் வருதில்ல நான் மெட்டல்ஸ்னு. அது நான் சொல்கிறேன், நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலி van der Waals ரேடியஸும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அண்ட் கோவாலண்ட் ரேடியஸும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஐ டெல் யூ. ஸோ இனர்ட் கேஸஸ் இருக்குல்ல, இனர்ட் கேஸஸ் இருக்குது அண்ட் யூ ஹேவ் த நான் மெட்டல்ஸ் ஆல்சோ. நான் மெட்டல் இனர்ட் கேஸ்ன்னு வரும்போது லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இஃப் இட் இஸ் இன் இனர்ட் கேஸ், these are the two inert gases. Okay, ரெண்டு inert gases இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இந்த inert gasesல இருந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரைக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறது, D சொல்கிறது. This is going to be a D. Am I correct, my dear students? ஆமாம் தானே? This is going to be a D. Right or wrong? Yes. இதோட half, see what will be happening, இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்திருக்கணும். இதுதான் என்ன சொல்றது, R சொல்றது, அதோட ஹாஃப் த ரேடியஸ் சொல்றது. ஸோ இனர்ட் கேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ இனர்ட் கேஸஸ். அந்த இல்லைனா டூ எலமெண்ட்ஸ், இனர்ட்டான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றது, இன் van der Waals ரேடியஸ் சொல்றது. இட் வில் பி மச் மோர் கிரேட்டர். Okay, it will be high dark night. It will be much more greater. Now, coming to this particular metallic radius, listen. This is very important. You have to get the concept here, okay? ஏன் அதில் வந்து நான் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து நம்ம இப்போ HF, HCl, H2Cl2 இது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் இருக்கிற காம்பவுண்ட் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து கோவாலண்ட் ரேடியஸை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், ஏன் மேம் அதுக்கு இப்போ கோவாலண்ட் ரேடியஸும் இருக்குது இந்த van der Waals ரேடியஸும் இருக்குது சொல்கிறீங்களான்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். அதை தான் நான் இப்போ இருக்க போகிறேன். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. Now listen carefully. Okay, now listen carefully. Between the two molecules, இது உங்களுக்கு இது வந்து X2, இது வந்து Y2. ஓகே, X ரெண்டெண்ணம் இருக்குது, Y ரெண்டெண்ணம் இருக்குது. இந்த ரெண்டு மோலிக்யூல்ஸு இவங்களோட இந்த பொசிஷனில் இருந்து லிசன், ஐ நீட் யுவர் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹியர், ப்ளீஸ் டூ லிசன் ஹியர். இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருந்து இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் வரைக்கும் பிட்வீன் த டூ மோலிக்யூல்ஸ் அதுதான் என்ன சொல்கிறது, van der Waals ரேடியஸ் சொல்கிறது. புரியுதா? ரெண்டு மோலிக்யூல்ஸில் இடையில இருக்கிறது van der Waals ரேடியஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது X2 சொல்கிறேன், ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்துட்டுல ஒரு மோலிக்யூல். இது Y2 சொல்லுது, ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு மோலிக்யூல். பிட்வீன் தீஸ் டூ ரேடியஸ்னா இந்த ஒரு ரேடியஸ் இருக்குல்ல, ரெண்டு மோலிக்யூல் சேர்ந்து இருக்கிற ரேடியஸ், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி van der Waals ரேடியஸ். நவ் இந்த X2குள்ள இந்த ரெண்டு ஆட்டம், ஐ டோல்ட் யூ X2 இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 atoms. அந்த 2 atomஸோட டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றது, மெட்டாலிக் ரேடியஸ் சொல்றது. புரியுதா பசங்களா? மெட்டாலிக் ரேடியஸ் சொல்றது, which means we can say that this is going to be a metallic radius. This is going to be a metallic radius. Are you getting my point, children? I mean, not metallic radius, covalent radius. Sorry, covalent radius.
Clear? Are you getting my point? So, ரெண்டு atoms இருக்கிற ரெண்டு molecules இருக்கிற இந்த ரெண்டும் இப்போ X2 சொல்ற molecule இது Y2 சொல்ற molecule இந்த molecule சேர்ந்து இருக்கிறது ரெண்டு atom சேர்ந்துதா அந்த ரெண்டு atom இருக்கிறதா covalent radius சொல்றது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிறதா covalent radius வந்து இது ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும்போது இங்க இருக்கிற இந்த ஒரு distance இருக்குல்ல அந்த radius தான் van der Waals radius சொல்றது. So we can say that non metals பொறுத்த வரைக்கும் இந்த non metals we can say that covalent and van der Waals radii coexist என்ன பண்றாங்க they are coexisting அவங்க என்ன பண்றாங்க பசங்களா they are coexisting அவங்க வந்து coexist பண்றாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க covalent radius தான் இருக்கிறதுல சின்னதா இருக்கும். Then comes your metallic radius, then comes your van der Waals radius. இருக்கிறதுல பெரிய radius சொல்றது van der Waals, then metallic, then covalent. Okay, this also is an excellent point. You have to note it down. Okay, clear everyone? Clear those who are watching? Now, this is a question which is asked in the IIT level. Okay, which is asked in the JEE. Ashgod for you. Okay, உங்களுக்காக தான் சொல்றேன். உங்களுக்குன்னு இல்லை நான் யூஸ்வலி எப்போவுமே சொல்கிறது தான் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா டூ த கொஷின்ஸ் ஆஃப் த JEE. தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் a question. Listen carefully. Covalent and van der Waals radii of oxygen are represented. Okay, they are representing. Options are ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான்டா பசங்களா கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணால் 0.66 Armstrong 0.66 Armstrong. Okay, second option 1.70 Armstrong and 1.70 Armstrong. Third option 1.70 Armstrong and 0.66 Armstrong. Fourth option 0.66 Armstrong 1.70 Armstrong. Which one will be the correct answer? Find it out, children. Which one will be the correct answer? Okay, this is your first question. Find it out. Quick. Those who are watching my live, please do tell me. Please do find it out, children. கண்டுபிடிங்க. Try to do it, children. This is easy question. Let me check how many of you are able to do this. கண்டுபிடிங்க. Those who are watching the live, please do tell me, children, what will be the answer of this. Thank you, Jai. Ma'am, you're so beautiful. And now,
கண்டுபிடி, இது ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். கண்ணாம்பூச்சிராரா கண்டுபிடி ஆன்சர். முடிஞ்சிருச்சா? मैम स्पीक इन इंग्लिश, बात करो प्लीज़ मैम, इंग्लिश में बात करो, मुझे इंग्लिश नहीं मालूम. I mean मुझे I mean English I know, but this is a channel. I mean I know English, my dear students, but this is a channel for the Tamil na, so we are supposed to talk in Tamil. Okay, so where did you get the channel? Okay, if you are seeing me for the first time, please do subscribe to the channel and share the channel to your friends also, so they can also watch the chemistry content for the NEET. Okay guys. Okay, so listen carefully, my dear students. So this is the covalent and van der Waals radius. They're asking you about the covalent and the van der Waals radius. You always remember one thing: covalent and the van der Waals radius means covalent radius is always lesser than when compared to the van der Waals radius. So whichever is the option which is given, you have to choose the covalent radius as the smaller one and the van der Waals radius as the bigger one. See, when this is, they are same. Covalent radius and van der Waals radius same ஆயிடுமா? No. Here also not. Here இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are bigger and this is lesser. Is that possible? Covalent radius is bigger than the van der Waals radius. Is that scenario is possible? No, that is also not possible. Only the fourth question is possible, and this was a question, which is asked on the particular IIT. I don't remember. I mean JEE, I don't remember which year, everything and all. They have asked it. Okay. So this is all about this particular covalent radius. Now I will give you another question also here. Try to do the question. So they have asked you 3 student. Okay, this is a question which is given in the one of the exams. 3 student A, B, C calculated the radii for carbon, and their result were 2.20 Armstrong, 1 second, 42 Armstrong, 1.76 Armstrong. Then A, B, C are respectively calculated by. Options are RV, van der Waals, metallic radius, covalent radius. Option 2,
M. Option 3 RM. RV, R3, R. Okay. Ma'am, Akka. Tell me, Akka. Okay. So, please do try to do this question, children. Those who are watching me. Name क्या है? मेरा नाम Anakha है. Anakha who? I don't know. My name is Anakha children. So, if you're watching me for the first time, please do subscribe to the channel. And if you find this video helpful, please do share to your friends also. Okay. Try to do it, children. Try to do it, children. A, B, C are there. A as 2.20, B is 1.42, C is 1.76. Okay, so what will be the, see, you can understand that whichever is higher, they will be having the van der Waals force, right? Whichever is then less, this will be the, so among the options, this will be the van der Waals force. This is going to be a metallic one, metallic radius, not force radius. This is going to be a covalent radius. So R V R C R. This will be the correct option. Okay. Those other I guess. Okay. Clear, everyone? Now you have the ionic radius. So we have discussed about the metallic radius, van der Waals radius, Catholic, everything, right? So now comes the ionic radius. Next one is your ionic radius. Okay, we will discuss all those things which is given in the particular slide. So next one is your ionic radii. This is your ionic radii. Okay, ionic radii means, as I told you, it will be the, see, in the ionic radii itself you have two types of radius, which is one is cationic radii and another one is anionic radii. ஒன்று வந்து கேட்டியோனிக் ரேடியா இருக்கு பசங்களா, ஒன்று வந்து ஆனியோனிக் ரேடியா இருக்கு. இப்போ கேட்டியோனிக் ரேடியே சொல்றது, ஓகே, கேட்டியோனிக் ரேடியே, கேட்டியோனிக் ரேடியே சொல்றது கேட்டியோன்ஸோட ரேடியஸை தான் கேட்டியோனிக். என்னது கேட்டியோன் சொல்லும் போது, வாட் இஸ் மீன் பை கேட்டியோன்ஸ்? வாட் யூ மீன் பை கேட்டியோன்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் தி அலுமினியம். When the aluminium is giving 1 electrons and they are forming the plus charge, this is basically called as the, they are giving 1 electrons and they are getting the plus charge. That is particularly called as your cations. Positively charged one is cations. For example, இதே வந்து இவங்களோட பிக்சர் வரைக்கும் போது எப்படி இருக்கும்னா, listen carefully children. Aluminium na, aluminium வரும்போது they will be having 13 electrons, right? Sodium, they will be having the particular 13 electrons, right? Now 13 electrons வரும்போது, ஐயோ ஒரு நிமிஷம், okay. Now next one is
Now listen carefully, children. You have the positive charge here. You have the positive charge here. 2 electrons. 8. Okay, so this is having 13 electron and 13 proton. This is the together. Now here 2. இங்க வந்து 13 protons இருக்கும் ஆனா 12 electrons தான் இருக்கும், which means ப்ராட்டான்ஸோட எண்ணம் கம்மியாக இருக்குது. ப்ராட்டான்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அவங்களோட எண்ணம் கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து எங்கூட 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஐ எம் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறேன்னு லிசன். ஒன் செகண்ட். ஓகே, ஸோ 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி சொல்கிறேன். 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது. எனக்கு பார்க்குறதுக்கு 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது. எனக்கு வந்து 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்குமா, இல்லை 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்குமா? மேம் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு இன்னும் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து அவங்க படிக்கிறாங்களா இல்லை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆமாம் தானே? அதே மாதிரி தான் 13 எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு 13 ப்ராட்டான்ஸ் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குமா? 13 எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு 13 ப்ராட்டான்ஸ் வச்சு 12 எலக்ட்ரான்ஸ் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குமா? மேம் செகண்ட் ஒன்று தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அவ்வளோ அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் பிடிச்சி வைக்கணும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ். ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாரி நான் உல்ட்டா சொல்லிட்டேன். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் என்ன ஆகுறேன்னா 13 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, 13 ப்ராட்டான்ஸ் இருக்குது. இந்த 13 ப்ராட்டான்ஸுமே 13 எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி வைக்கணும். Correct? So what happens, size will be that much only, but they have the strong nuclear force. ஆனால் செகண்ட் ஒன்ல வரும்போது 13 எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ப்ராட்டான்ஸுக்கு 12 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது. ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து என்ன பண்ண முடியும், அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகுது, ஆனால் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராட்டான்ஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், they will be having listen children, they will be having இந்த சைஸ் வந்து என்ன ஆகிடும், அவங்களோட சைஸ் வந்து கம்மி ஆகிடும். the size of them will be decreased. The size will be decreased. So what happens means in the positive charge cationic radius will be having less size. Are you getting my point, children? If you have the Na plus, which one will be having less size? Na plus will be having less size. Are you getting my point? For example, you have the Al, they will be having the size difference like this. Okay, if it is in the positive charge, I'm telling you, children. Clear, everyone? Clear? Are you getting my point, children? Everyone? Clear? So this is all about the cationic radius. So cationic radius, always remember, they will be lesser in size when compared to the parent atom. Parent atom means whichever is in the normal state. Less size when compared to the parent atom. Clear, everyone? Clear, those who are watching me? Clear? Okay, now next topic, next one is your next one is your anionic radius. Anionic radius சொல்றது, always remember, for example, F is there. Okay, F is there. They are taking 1 electron. Okay, then they are getting into F minus. This is particularly called as the anionic, which means they are accepting 1 electron. For example, now I'll tell you directly opposite to this. This is very easy concept, you can easily find it out. And the point உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைச்சிடும்.
9 electron 9 proton. இங்க வந்து 10 electron 9 proton. Okay, so together they will be having how many 10 electrons? 2 and 8 is there, no? 3 6 ஒரு நிமிஷம் 2 3 4 5 6 7 ஒரு நிமிஷம் இப்படி இருக்கும். Okay, இப்படி இருக்கும் 9 electron 9 proton 9 electrons 10 electrons 9 protons. So what happens means இவங்களால மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்னு அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அந்த சைஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் பவர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், சைஸ் வில் பி இன்க்ரீசிங், சைஸ் வில் பி இன்க்ரீசஸ் இன் திஸ் கேஸ். சைஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், size will be increases. So in short we can say that, for example, F minus will be having greater size than the parental atom. Am I correct, my dear students? Right? Or else we can also write it as oxygen will be lesser size, O minus, O2 minus. This is the format. Clear everyone? Clear? So this is all about your anionic radii. Anionic radii சொல்லும்போது எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகுறாங்க, அதனாலே வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஏன்னா 9 எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு 9 ப்ராட்டான்ஸுக்கு 10 எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அந்த சார்ஜ் ரொம்ப அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் சைஸ் கம்மியாக்கிட்டு அவங்களோட நியூக்ளியஸோட பக்கமே வச்சுக்கிறது, அது வந்து கம்மியாகிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். புரிஞ்சதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? So this is F minus is greater than F, O minus is, this is the format. And always remember one more point here. Always remember cation is lesser than neutral atom. Am I right? Neutral atom, the parental atom consider பண்ணும்போது parental atom சொல்றது lesser than the anion. This is also another point which you have to note it here. Okay, இதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Clear everyone? Clear? Is this clear everyone? Now next topic is your isoelectronic species. Isoelectronic species. Isoelectronic species. What is your next topic? Isoelectronic species. ஒன்னும் இல்லடா, ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான். The species which have same number of electrons, சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற ஸ்பீஷஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷஸ் சொல்கிறது. ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷஸ், த ஸ்பீஷஸ் விச் ஹாவ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் யோர் one second. You have your Al3 plus or Mg2 plus, Na plus, F minus, all these are comes, O2 minus, all these are considered as the isoelectronic species. How you can find it out means, see, Al3 plus means aluminium is having 13. Right, they are given 3 electrons, which means they do have 10 electrons. Magnesium is having 12, they given 2 electrons, means they do have 10 electrons. Sodium is having 11, they give 1 electrons, means they do have the 10 electrons. Fluorine is 9, means they take 1 electrons, minus means, which means 10 electron. Oxygen is having 8, they take 1 electrons, means 10 electrons. I mean they take 2 electrons, means 10 electrons. Are you getting my point? So these are called as the isoelectronic, irrespective of the number of protons. Protons oda enna வந்து சேமா தான் இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you will be having 13 protons, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you will be having 12 protons, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 protons, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 protons, and here they will be having 8 protons. So irrespective of the proton number, they will be having the same number of electrons. Those species are called as the isoelectronic species. Now let me tell you one thing about the size of the isoelectronic species. What will be the size of isoelectronic species? How will you find out the size of the isoelectronic species, my dear students? Do you have any idea? Any idea about the size of the isoelectronic species? For example, listen carefully. They have given you some questions like Mg2 plus, okay, then Na plus, F minus, and
O2 minus. Okay, in this, how will you find out? This has been asked in the NCRT. NCRT la irukra question da, I guess they have asked in some of the JE exam. If I'm not wrong, JE லையும் கேட்டிருக்காங்க, நீட்லையும் கேட்டிருக்காங்க. Listen carefully. Mg வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 protons are the சோடியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 protons. Fluorine have the 9 protons. Oxygen have the 8 protons. So 12 protons இருக்கிற இந்த mgக்கு ரெண்டு protons 12 protons and 12 electrons it was அவங்க ரெண்டு எண்ணம் கொடுத்துருக்காங்க, which means they will be having 10 electrons. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 electrons, இங்கேயும் 10 electrons, இங்கேயும் 10 electrons, right? So when they are asking you to find out the increasing order of the particular atomic size தானே, so which one will be having the least size எதா இருக்கும்? பசங்களா 12 ப்ராட்டான் வச்சு 10 எலக்ட்ரான் அவங்க எடுக்கிறாங்க, விச் மீன்ஸ் அவ்வளோ ப்ராட்டான் சார்ஜ் இருக்கும், அவ்வளோ வந்து சைஸ் கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் த லீஸ்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஒன். அப்புறம் 11 ப்ராட்டான்ஸ் வச்சு 10 ப்ராட்டான்ஸ். இனி இது ரெண்டு பாருங்க, 9 ப்ராட்டானுக்கு 10 electrons இருக்கு, which means 9 proton 9 electrons means they will be having normal size, but they are anionic species, which means they will be having more size when compared to these two. Means 8 protons க்கு 10 electron வரும்போது இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி நிற்க முடியாது. So this will be the order. Clear everyone? This will be the order. Clear? They have asked in the particular JEE mains also the same questions, if I'm not wrong. JEE mainsலயா இல்லை நீட்லையான்னு தெரியல, கேட்டிருக்காங்க. Okay, clear? Those who are watching me, clear? Please do put in the chat box, student, if it is clear or not. Those who are watching me, please do tell me. Second, children. ஒரு நிமிஷம்.
ஒரே நிமிஷம் மிஸ். ஐயோ. Okay. Okay. So now next one is the application of the, you can write down this or not application, factors. First of all, the factors. Factors affecting the atomic size. Atomic size affect pandra or atomic radius affect pandra factors. What are the factors which is affecting the atomic size or atomic radius? Atomic size or atomic radius. Okay. So now first one is the number of shells. Number of shells is the first one which is affecting. How the number of shells will be affecting, children? Do you have any idea? What will be happening when the number of shells increases? Number of shells increases. What happens to this particular atomic size? Atomic size will be, atomic size increases. Am I correct? When the number of shells increases, atomic sizes increases. Right or wrong, my dear students? Correct? Atomic sizes increases. See, ஒன்னும் இல்லடா, இங்க பாருங்க. Shells, இதில் வந்து how many shells are there? இதில் வந்து 1 shells தான் இருந்தது, இதில் 2 shells இருந்தது, இதில் வந்து 3 shells இருந்தது. So when the shells increases, what happens to the atomic radius, my dear students? It is increasing. So we can say that atomic radius order சொல்லும்போது இதில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். Am I correct, my dear students? Right? Those are watching me, right? So when we tell about this in detail நம்ம பேசும்போது in the group, listen carefully, in the group, இன்னி குரூப்பில் வந்து எப்படி இருக்கும்? குரூப்பில் வந்து என்ன ஆகும் பசங்களா? ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் மேம், மேலேருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகிடும்? நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் சொல்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மேம். நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இன்க்ரீசஸ். am I correct, my dear students? From top to bottom the number of shells increases. Shells increase ஆகும்போது size increase ஆகிடும் மேம், which means I can say that the order will be, for example, if you have them from top to bottom, if you have the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium சொல்லும்போது size எப்படி வரும்னா, this will be the order of the size. இப்படி தான் size வரும். புரியுதா பசங்களா? This is how this work. This is how they works. So what happens when the number of shells increases, the particular size also increases. Now இனி இது இல்லாம in a period, or across a period. Okay, in a period or across a period ல என்ன ஆகுறேன்னா, listen carefully,
left to right. From left to right, what happens? Shell remains constant. We know that there is no increase in the shell, but what happens? Size is decreasing due to the increase in the nuclear charge oda increase in the nuclear charge increase ஆகிறதுனால they will be decreasing in the size. Correct, right? So what happens here is, so we can say that from left to right increase ஆகும் இதுக்கு தான் அதிக சைஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கம்மி ஆயிட்டா வந்துடும். ஆனா இங்க ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இருக்கு. the size of the inert gas along the period is more due to the எதனால இருக்கும்? van der Waals radius. inert gases க்கு என்ன radius இருக்கு பசங்களா? they have the van der Waals radii. So when we are telling about the size of this particular inert gas, including for example, if you have the lithium, you have the lithium from this top to hydrogen, helium, lithium, you have the beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Am I correct, my dear students? Right? Correct. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. This is the one. So we expected this will be the order. இப்படிதான் ஆர்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டான விஷயம் தான், இப்படிதான் பண்ணுவோம். ஆனால் நியான் மட்டும் என்ன ஆகிடும்? நியான் will be having the greatest one among this particular second period. Clear everyone? Clear? It's because neon comes under the category of the noble gas. Same thing happens on the third also. Argon also, with the argon also. 1 second. For example, we will be sodium is there, magnesium is there, aluminium is there, silicon is there. Then you have the phosphorus, sulfur, chlorine. Okay. So then you will be expecting the here. இது கொஞ்சம் இங்க இந்த பக்கத்துல எழுதிக்கலாம். இங்க எழுதுறேன்னா we will be having our argon here. Clear everyone, those who are watching? Clear? Now I will give you some questions related to this one. Give you some question. Arrange the following in the increasing order of size. Okay, so first one options are carbon, இதில் எதெல்லாம் வரும் சைஸ் உள்ள ப்ராப்ளத்தில் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இதில் லார்ஜஸ்ட் சைஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Mg, aluminium, okay. This is also another question. Try to do this all to both this question. And இங்கே இன்னொரு கொஸ்டின், இது நீட் ஐஐடியில் கேட்டிருக்காங்கடா. Mg+2 Na+1 F- aluminium.
Try to do this question, children. Fast, those who are watching my video. Try to do this question. பண்ணி பாருங்க. Try to do the question, children. Try to do the question. பண்ணிட்டீங்களா? ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா? ஆன்சரை சொல்லுங்க. Those who have tried this, please do attend the answers, children, in the chat session. டேய் பசங்களா, அது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்டா, ரொம்ப யோசிக்காதீங்க கைஸ். Listen carefully. கார்பன், நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், சல்கன். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கும்போதே என்ன ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லாத, இப்போ கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின் இருந்தானா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, செகண்ட் பீரியட்ல வருதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இங்கே வந்து கார்பன், nitrogen, phosphorus, silicon. Am I right? Carbon, nitrogen, phosphorus and silicon. So this carbon and nitrogen belongs to the second period.
phosphorus and carbon and nitrogen belongs to the second period, phosphorus and silicon belongs to the third period. So in between these two, you can understand between second and third which one will be having more atomic radii, third will be having more atomic radii. So in between these two, we can say that this set will be having more atomic radius when compared to the carbon and nitrogen, right? Now இது ரெண்டு compare பண்ணுங்க. இது ரெண்டும் compare பண்ணும்போது between nitrogen and carbon, which one will be having more atomic number? Carbon. Because carbon, nitrogen, oxygen, left to right it is coming, right? இங்க வந்து ரெண்டு கேஸும் அட்டெண்ட் ஆகாது, அட் எ டைமில் ரெண்டு கேஸுமே வருது. எதெல்லாம் ரெண்டு கேஸு? ஒன்று வந்து ஷெல்லோட விஷயம் வருது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம், பின்ன வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டும் வருது. ஸோ கார்பன் நைட்ரஜன் மீன்ஸ் we can say that nitrogen is lesser than carbon. Then between phosphorus and silicon, which one will be coming? Phosphorus, then silicon. Are you getting my point, children? Clear, everyone? Clear? Clear? This is the one. This is how you have to attend these types of questions. Okay. Next question: carbon, nitrogen, oxygen. Carbon, nitrogen, oxygen. Phosphorus, sulfur, chlorine, bromine. So between these two, we can understand that this is going to be more one, right? Because this is in the second group and this is in the third, second period, and this is on the third period, right? Now, between carbon, nitrogen, and oxygen, which one will be having more, children? You can say that oxygen is lesser than nitrogen is lesser than the carbon. Now, phosphorus, sulfur, chlorine, bromine, right? 14, 15, 16, 17. Phosphorus is more. Correct? Which means phosphorus is more than sulfur, then chlorine, then bromine. Which one will be least one? Least one edha irukum. Chlorine will be the least one, right? Because between this chlorine and see phosphorus, listen. Here, listen, this is little tricky. N is equal to 2. Here, N is equal to 3. Here, the N is equal to 4. So between these two, this is going to be the water, right? So between chlorine, phosphorus and sulfur comes chlorine, then sulfur, then phosphorus, then comes your bromine. Correct? This is going to be your order. Clear, everyone? Clear? Clear? Okay. Now this one, magnesium, Mg, this one, Mg plus 2, then what else it was? Na plus 1. Hey, this is very easy, which we have already done, right? Aluminium. Now listen carefully. Here, electrons is 10, protons are 12. Here, electrons are 10, protons are 11. Here, electrons are 10, protons are 9, right? Here, both are same. Am I correct? 13 bar 13. Or we can say that neon 3s2 3p1, right? Neon 3s2 3p1, right? This is the formula. So which one will be having the least one among this? Which one will be having the least one, children? All these comes under the category magnesium, sodium, iron. Which one will be having, or say, which one will be having the least one? See, size will be, this is least, then comes this. This will be having more size. Correct? Correct? So this is the order of the particular Mg plus, Mg2 plus, Na plus, F minus and Al plus. Are you getting my point, children? Are you getting my point? These all will be comes. This is 3 to 3, 3s to 3p1. This is all have the 12, 11, 9 na. Even ellame magnesium, sodium. This is 2s2, 2p6. Okay, so this will be having more size when compared to this, of course. Clear, everyone? Clear? This is how you have to find out. This will make you see little கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பார்த்து கவனமாக இருந்துக்கோங்க. Which of the following has the largest size? Options are
அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், சேம் கொஷின் தான், இதே கொஷின் தான். ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிற நெக்ஸ்ட் செட்டு. த்ரீ பி த்ரீ. கண்டுபிடிங்க. இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியான சைஸ் எதுக்கு? ஐ மீன் which of see you have to write first of all இதுல largest size கண்டுபிடிங்க, the least size கண்டுபிடிங்க. இதுல வந்து you have to write the order, which one will be having the order. Please do try to do it, children. Try to do it. Try to do it, children. ட்ரை பண்ணி பாருங்க பசங்களா. Try to do it, children. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. Try to do it, children. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நீ நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுதானே இதுதானே லீஸ்ட்டாக இருக்குது, ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் த லீஸ்ட் சைஸ்னு யோசிப்பீங்க. ஆமாம் தானே? ஐ மீன் லார்ஜ் சைஸ் தானே, ஸோ லார்ஜ் சைஸ் வந்து சாரி இதுன்னு யோசிப்பீங்க, இல்லை இதுன்னு யோசிப்பீங்க. கரெக்ட்? இதில் எது வேணால் இருக்கலாம். எது இருக்கும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லித்தியம் 1:2:1 lithium, and this is going to be your 1:2:2p5 fluorine, 1:2:4 which means boron, right? And your oxygen, correct? These are the one. So among lithium, boron, oxygen, fluorine, so which one will be having the greatest one, children? The order will be lithium is greater than, boron is greater than, oxygen is greater than fluorine. So which one will be having the greatest one? நாம் என்னைக்குமே லித்தியம்னு யோசிச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ வில் மேக் த மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் 1:2:2 this is going to be a beryllium. Okay, 1:2:2p3 means 5:7. This is going to be a nitrogen. This is going to be again your oxygen. This is going to be a fluorine. Okay, so this is the one. So between beryllium, nitrogen, oxygen, so this is also comes under the category of the second group. Beryllium will be greater than carbon, nitrogen, oxygen, right? So carbon, nitrogen, then oxygen, then fluorine. Am I correct? The order will be like this: nitrogen, oxygen, fluorine. So we expected the largest size. நம்ம எப்பவுமே இதில் தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்.
ஆமா தானே? I mean, least size தான் கேட்டிருக்காங்கல்ல. So, largest size beryllium இருக்கும். Fluorine நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டோம். So, which one will be the correct answer? Least size will be fluorine. Clear everyone? Clear those who are watching? Now, among this is going to be your, listen carefully, this is going to be your magnesium. 6, 8, 10, 12, magnesium. And this is going to be 6, 12, 13, which is aluminium. Am I correct? This is not aluminium. One second. 6, 12, 13, 14, 15, phosphorus. 6, 11, sodium. And this is going to be 6, 12, 13, 14, 15, 16, sulfur. Correct? Magnesium. So this is the order. So which one will be the order? Sodium. So you know that sodium, magnesium, phosphorus, sulfur. Sodium, magnesium, phosphorus, sulfur. This will be the order. Correct? நீங்கள் இதெல்லாமே தப்பாக பண்ணுவீங்க. நீங்கள் வந்து இது நினைப்பீங்க, இல்லை இது நினைப்பீங்க. So this is the order. Clear? You have to get an idea about this or else it will be very difficult for you. And எய்ம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்க கொஷின் தான். நான் அதை எழுதி வச்சுருந்தேன். இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் வருது. ஒரு நிமிஷம். எஸ். Which of the following has largest difference in size? கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை. எய்ம்ஸில் கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ் தான். Lithium and sodium they have asked you. Sodium and potassium. Potassium and rubidium. Rubidium and cesium. Okay, this is first group elements. Which one will be having the largest difference in their size? Do you have any idea, children? Which one will be the correct one? Any idea? Any idea பசங்களா? One second. பண்ணி பாருங்க பசங்களா, பண்ணி பாருங்க. அதான் கொண்டு வாங்க. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. Try to do it. It's easy actually. It's very easy. Try to do it, children. Close பண்ணிக்கோ. Try பண்ணி பாருங்க guys. டேய் இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்கடா. between lithium and sodium. Lithium and sodium, sodium and potassium, potassium, rubidium, rubidium, cesium. You can easily find it out. Always remember sodium and potassium. The difference means because potassium being the 19th atomic number, they will be having D block. D blocks இருக்கும், which means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then you will be having the 3d but 4s1. 3d is that d orbital 3d ஓட 5 எண்ணமே இங்கே இருக்கு. ஐயோ அது filled இல்லை, இப்படி இருக்கு. So the size difference is more when compared to the sodium. Sodium does not have the d orbitals, right? So vacant d orbital, vacant 3d subshell இருக்கும், அதனால size அதிகமாகிடும். So there is a more size. இங்கே rubidium potassium பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே d orbital இருக்கு, இங்கேயும் அதுதான். பட் இங்கே வந்து சோடியத்துக்கு d orbital இல்லை. So size difference will be maximum for the sodium and the potassium. Clear everyone? Clear everyone? These questions you can expect. Okay, clear everyone? புரியுதா? Now next terminology we are going to discuss about. One second. Electron gain enthalpy எல்லாம் முட்டாடி. You have this. Okay, அது இதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிற ஒரு நிமிஷம்டா.
Okay. Next terminology, we are going to discuss about the shielding effect. Shielding effect, or we can say that screening effect, whatever. Okay, so do you know what is this particularly shielding effect or screening effect? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா பசங்களா? என்ன இது இந்த shielding effect இல்ல screening effect சொன்னா? Listen carefully. There is say ஒரு என்ன சொல்கிறது நியூக்ளியர் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து அட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒரு தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரைட். ஸோ ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சைஸ் வந்து கம்மியாயிடும். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமாடா இது வந்து உங்களோட நியூக்ளியஸ், தீஸ் ஆர் யோர் ஷெல்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரானும் இந்த பர்டிகுலர் நியூக்ளியஸும் நம்மள அட்ராக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் சம்திங் அட்ராக்ஷன். ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானும் தமிழ் there is a repulsion. Am I correct? So what happens means at 1 second. இல்ல sure. The repulsion of the electrons, okay, the repulsion of the electrons or outer electrons by the inner electrons, that is particularly called as your shielding or screening effect. Okay, and always remember your shielding effect, the power will be more for S, then P, then D, then F. Okay, S will be more and F will be the least one. S, P, D, F will be the shielding effect. And in the shielding effect nala what will be happening due to the shielding effect? So பக்கத்துல வரவங்கள வந்து ரிப்பல் பண்ணிட்டே விடுவாங்க, which means due to the shielding effect what happened? Shielding effect, size increases. So more shielding effect means size is more. Poor shielding effect means ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னேன்னா அங்கே வந்து என்னதான் இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது, நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ சைஸ் இஸ் லெஸ். Are you getting my point? So we can probably, I can write it like this. Size is directly proportional to the shielding effect. சைஸ் சொல்கிறது எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது பசங்களா? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்டுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. சைஸ் இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். கிளியர்? இஸ் திஸ் கிளியர் எவ்ரிவன்? Clear? Size is directly proportional to the shielding effect. Okay, when the shielding effect increases, size is increasing because electron repulsion நடக்கிறதுல. So அந்த attraction power விட repulsion power அதிகமாக இருக்கும். So electron repulsion நடக்கிறதுனால size is increasing, and as a result of this they will be having more size increases. Clear everyone? Clear? Okay, size is increasing, shielding effect also increasing, and this is the reason why I'll tell you some reasons are there. In the 3D series now you have the 3D series, you will discuss about it, we will discuss about it. So 3D series la வந்து scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, copper, iron, cobalt, nickel, chromium, one second, manganese, iron, cobalt, set. This is your 3D series. Due to there is a difference in the atomic radius. There is a difference. See, atomic radius, we will be expecting what is atomic radius from left to right, it increases. It decreases. So we will be expecting this is the atomic radius, which we expect is like, okay, இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா in the poor shielding effectனால there is a change in the atomic radius. Listen carefully children. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So what happens means, first time what happens, they will be decreasing there will be decreasing. Okay, ஒரு decrease இருக்கும். எது வரைக்கும்? manganese வரைக்கும் ஒரு decrease இருக்கும்.
ஓகே. ஆக்சுவலி மேங்கனீஸுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்க்ரீஸ் வருது. ஸோ மேங்கனீஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஒரு டிக்ரீஸே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ மேங்கனீஸுக்கு என்ன ஆகுறேன்னா இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹியர் 129 வரும், இங்கே 137 வருது. ஸோ a lot of 129 ஒரு இன்க்ரீஸ் தான் வருது, லைக் ஐ மீன் ஜஸ்ட் லைக் இன்க்ரீஸ் தான் வருது, பட் we can consider it as a decrease only. ஆனால் ஸோ இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிற மீன்ஸ் when the sizes decreases means which effect is working there? Which effect will be working? Tell me. Screening effect இல்ல screening effect is lesser than the force of attraction. So force of attraction is more. Here the force of attraction is more. So அதனால தான் சைஸ் கம்மி ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அயர்ன் கோபால்ட் நிக்கர்ல வரும்போது force of attraction இங்க வரும்போது clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா? So this is the one of the reason why there is a difference in the 3D series of the 3D series 3D blockல 3D seriesல வருது ஒரு difference தான் வருது. It's because of the particular screening effectனால இந்த ஒரு reason வருது. This is also very important one. Okay, அதோட reasons தான் இங்க வருது. That time I will give you the graph also. Graph வச்சு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay பசங்களா, புரிஞ்சிருச்சா? Now next one is your lanthanoid contraction. Do you have any idea about the lanthanoid contraction? What is it basically? Any idea? Lanthanoid contraction enna theriyuma pasangala? Lanthanoid contraction, for example, I will give you an example here. Listen carefully. You have the positive charge. Okay, இது இங்க வரும்போது 4f வந்துடும். இந்த 4fனால what happens means due to the presence of this 4f there is a decrease in their shielding effect. So shielding effect decrease ஆகுறேன்னா what will be happening? Poor shielding effect, right? Poor shielding effect. Poor shielding effect ஆகுறதுனால there will be a decrease in the size. Size is decreased, and that particular phenomena is called as the lanthanoid. Right? So due to the presence of this 4f electrons or 4f subshells, due to the there is a decrease in the what? எதுல decrease ஆகுது பசங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம். There is a decrease in the poor shielding effect, and that particular one is called as lanthanoid contraction. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? பார்க்குறவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் இதில் இன்னொரு இது இருக்குது. சி வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குங்க. சி 3D 4D 5D வரும்போது நாம் என்ன நினைப்போம்? 3Dயில் சைஸ் வந்து அட்டாமிக் சைஸ் வந்து greater ஆகும்னு நினைப்போம். see from 3D it will be lesser then lesser like அப்படி தான் நம்ம நினைப்போம் 4D 5D. ஆனால் it is approximately equal to the 5D. why means it is due to this particular lanthanoid contraction. இதில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வருது. this is not applicable for scandium lanthanoid. Okay, this is not applicable for the third groupல இருக்கிறவங்களுக்கு applicable இல்லை. third groupல வந்து scandium முடிச்சதுக்கு அப்புறம் vanadium, I mean scandium, then yttrium, then lanthanoid. Okay, clear everyone? clear? மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே fourth groupல நம்ம இந்த டைட்டானியம் குரோமியம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் தான், இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இதில் மட்டும் இந்த எக்ஸெப்ஷன் ஒர்க் ஆகாது.
Clear everyone, those who are watching it? புரிஞ்சிருச்சா? Clear? So this is all about the lanthanoid contraction. Now, next one is, இது like கடைசி topic தான். Listen carefully. So whenever there is a poor shielding effect which is caused by the desubtial வர ஒரு poor shielding effect, அதனாலே வந்து there is a decrease in the size decrease ஆயிடும். This is basically called as the D block or நமக்கு வந்து D block contraction சொல்றோம். Okay, D block contraction. அது எங்க காமிக்கிறேன்னா, you have the boron, aluminium, gallium, indium, thallium. We expected from top to bottom size increases. So this is the one which we are expecting. This is the one which we are expecting. Ana, due to the D block contraction, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, enna agurana, boron is lesser than aluminium. But what will be happening? Do you have an idea? What will be happening? Any idea, children? ஆனால் அலுமினியம் இஸ் greater than gallium. கேலியத்தோட சைஸ் வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ we can write it in the form like boron first, then comes gallium, then comes aluminium, then comes indium, then comes thallium. Clear? This is the atomic size order. Clear everyone? Clear? Atomic size order. This will be the atomic size order due to this particular D block, presence of the D block elements. fully filled D block elements இருக்குல்ல 3D10 தானே வரும். ஸோ அதனால இந்த கேலியத்துக்கு வந்து they will be having this least poor shielding effect of the D block elements. What happens? Gallium will be having less size when compared to the aluminium. Clear everyone? Now இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது நீட்ல கேட்டதில்லை, ஆனால் ஐஐடியில் கேட்டிருக்காங்க. Atomic size la வந்து பார்த்து போகும்போது, as I told you, when considering the atomic size, we can say that boron, then comes gallium, then comes aluminium, then comes indium, then comes thallium. ஆனா ionic size இருக்கு. Their ionic size. Ionic size means they are in the +3 oxidation state. Now, you will learn it, how they are in the +3 oxidation state and all. So, B+3, that is aluminium +3. அது அவங்களோட normal order தான் வருது. Okay. Ionic size வந்து இப்படி தான் இருக்கும். So this is actually very important, very important. So boron, this is actually very important, my dear students. Please do get a note of it. Okay, this is very important because they have asked in the particular in a particular question like the correct order of the ionic size. Ionic size வரும்போது you have the normal order. You shouldn't write it as in the different order. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium தான் எழுதணும். இல்லாம கேட்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து அட்டாமிக் சைஸை கேட்கும்போது மட்டும்தான் போரான் கேலியம் வருது. அயானிக் சைஸை கேட்கும்போது you have to go for the boron aluminium normal order itself. This is very important. Okay, so boron, that is the major what to say, அவங்களோட ஒரு exceptions expected one. Okay, this is very important. Please do make a note of it, children. If they're asking you about the ionic or IIT-ல கேட்குறேன், IIT நினைக்கிறேன், IIT-ல கேட்டிருக்காங்க. They were asking questions like which of the following, for example, which of the following the order of the correct order of ionic size. So which one will be the correct order, children? Tell me which one will be the correct order. First boron,
then comes normal aluminium, then comes gallium, then comes indium, then comes thallium, nothing else. Clear everyone? Clear? Those who are following, clear this one? Clear? Okay, so this is all about the D block contraction also. Okay, so these are the things which you have to get an idea before after ionic size la வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன கொஞ்சம் ஐடியாஸ் இதுதான். So I hope the session was useful children. நாளைக்கு நம்ம வந்து we will be not tomorrow, day after tomorrow if I'm not wrong, yes, day after tomorrow we will be taking about this particular electron enthalpy, உங்களோட இந்த இது ionization enthalpy, we will be discussing electron gain enthalpy and electronegativity, and all the chapter will be done. After that the chapter will be done. Okay, அது ரெண்டுமே நம்ம வந்து நாளைக்கு இல்ல நாளானைக்கு we will take it. Okay, so I hope the session was useful. If you find it useful, let me tell you one thing, my dear students, these sessions are not more than enough for your NEET preparation. So if you find this useful, please do subscribe to the channel and follow for this types of amazing one shot lectures. Okay, so நாளானைக்கு like it will be on the Saturday, we will be having another session also with the particular one, இதுதான் the particular periodic classification that we will be discussing, and next week we will be starting with the particular chemical bonding. Okay, I hope the session was helpful for you guys. Okay, so shall I end the session? And if you find this helpful, please do subscribe to the channel and share it with your friends also. Bye bye. Just a second, let me save this. Give me a second.